Bienvenue tout le monde ici à 12 Dahlia pour notre réunion du 17 avril. Welcome everyone to our meeting here at 12 Dahlia, April 17th. I hope everyone had a great long weekend. I think we all needed it. On va commencer notre réunion aujourd'hui avec un moment de silence. Donc, si on pourrait se lever, s'il vous plaît. Rise for a moment of silence, please. Merci. Thank you. Est-ce qu'il y a des ajouts pour l'ordre du jour aujourd'hui? Oui, j'aimerais faire un ajout. Allez-y, M. Brault. La procédure, c'est seulement l'objet présentement? On a besoin le titre, le sujet. Le sujet? Bien, le sujet, c'est clarification pour les procédures pour les comités, les commissions, les tables et les organismes à but non lucratif, d'avoir une procédure claire et de rendre public les ordres du jour et les procès-verbaux. Est-ce qu'on peut faire ça un petit peu plus petit? C'est juste un titre qu'on a besoin. D'accord. La création des comités? Pas juste la création, toute la procédure qui englobe ça. On l'ajoute au point 9.1? Oui. À 9.1. Merci. Et le deuxième sujet? D'accord. Donc, seulement le sujet? Oui. Bien, rendre public tous les documents pour la consultation. Donc, on ajoute ça à 9.2, Mme la cafetière? Divulgation des documents de la consultation avant les assemblées, c'est ça? Ben oui, je voulais juste rendre ça plus court, mais oui, c'est ça. Bon. Monsieur le maire? Oui. Oui. Si je pouvais rajouter un point, un remerciement aux employés de la Ville pour le travail durant la crise du verglas. À 9.3. 9.3. Y a-t-il d'autres ajouts? Merci. Je propose donc l'adoption de l'ordre du jour avec ces 3 ajouts. Merci, M. Von Reutz. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Avant d'aller à la période de questions, je sais qu'on a reçu une bonne quantité en ligne. J'ai j'ai 3 items que j'aimerais lire avant qu'on commence la période de questions. So for those at home, before we start with question period, I know we have about 16, 17 questions that were sent in. And I'm sure there are some in the room tonight. But before we start, there's just a couple of things that I'd like to maybe just follow up on from our last meeting and maybe just bring everyone up to date. Donc, je vais lire 3 différentes choses et je vais commencer avec les séances d'information pour présenter le rapport relatif à la planification urbaine à Montréal. Dans le cadre de l'exercice de planification urbaine touchant plusieurs secteurs de son territoire, la Cité de Dorval a invité ses citoyens à participer à 2 séances d'information lors de laquelle sera présenté le rapport qui a été rédigé.
Ce rapport est une compilation de plus de 1000 réponses au sondage de résidents et une compilation de tous les exercices et ateliers qui ont été réalisés au cours des 3 séances de travail avec nos résidents et les membres d'associations de la cité. Le rapport fournit également un portrait des commentaires, des réponses et des idées qui ont été recueillies. Considérant ces informations, 8 grandes orientations principales de planification ressortent et guideront les prochaines étapes de l'exercice de planification. Toutes ces informations seront présentées lors des rencontres prévues pour le 24 et le 25 avril. Ces informations ne sont ni exactes ni erronées. Ce sont des informations qui ne peuvent pas être modifiées pour convenir à un point particulier, car ces informations et le rapport appartiennent aux plus de 1250 personnes ou résidents qui ont participé à ce processus de consultation. Cela reste un résumé du point de vue de chacun de nos résidents qui ont participé. J'ai été extrêmement impressionné par le fait que notre communauté a fortement participé au processus de consultation, car cela montre que tous les secteurs de la ville ont participé de manière égale, ce qui signifie que le résultat global est pondéré de manière égale dans toute la communauté et reflète une grande base commune en ce qui concerne ce que la ville pourrait ressembler dans les 10 à 15 prochaines années. J'espère que beaucoup de résidents seront présents aux présentations des résultats du sondage et aux ateliers du 24 et 25 avril. Le 25 au matin, tous les documents de présentation seront mis en disposition sur le site Internet de la ville en français et en anglais. Encore une fois, je remercie tous les résidents, plus de 1250 personnes qui ont pris leur temps pour faire entendre leur opinion sur leur vision future de notre belle cité. As part of the urban planification exercise affecting several sectors on its territory, the City of Dorval has invited its residents to take part in 2 information sessions during which the report that was drawn up will be presented. This report is a compilation of the 1,000 people who responded, and of all the exercises and workshops that were done during the 3 working sessions with our residents and association members. The report also provides a portrait of the comments, answers, and ideas that were gathered. Considering this information, it develops 8 main planning orientations that will guide the next steps of the planification exercise. All this information will be presented during the meeting slated for September 24th and 25th. This information is neither right nor wrong, nor can this information be modified to suit a particular point of view, as this information and the report is owned by the 1,250 residents who took part in this consultation process. It remains a summary of everyone's point of view. I was extremely impressed by the fact that our community heavily participated in the consultative process, as it shows that all the sectors of the city participated equally, which means that global results is evenly weighed throughout the community and reflects a broad-based commonality in regards to what the city of Dorval would look like in the next 10 to 15 years. I'm hoping that many people will take part in the presentation of the survey results and the workshops on April 24th and 25th. In the morning of the 26th, all the presentation documents will be made available on the city website in both French and English. Again, I thank all the residents, 1,250 strong, that took their personal time to make their opinions heard regarding the future vision of our city. So thank you for listening to me. At the last meeting,
there was a lot of discussion about the fond aid. And I felt that it was important that maybe we just go back and rediscuss information to make sure that we're all understanding how the fund works. So if you'll bear with me. The fund to assist and support Dorval citizens' mission is to help Dorval residents of all ages to encourage their personal accomplishments regarding culture, arts, sports, and leisure. A second component of the fund is also allows the support towards the development of city parks. It has an evaluation committee responsible for evaluating applications that are made up of the following people: 3 municipal councilors, 2 employees of the city's leisure and culture department, 1 employee of the city's community aid division, 1 member of the Dorval Athletic Association Executive Committee, and 4 residents from Dorval. Their names can be requested from the city clerk's office with a request to information directly from our city website. The accepted reasons for financial support and all eligibility criteria are all described on our city website under the community section. The Fund to Assist and Support Dorval Citizens is a nonprofit organization registered with the Registraire des Entreprises du Québec. It currently has a balance of $790,000 in its budget account as of June 2022, which is controlled by the City of Dorval, and it is audited annually by the City of Dorval's external auditors, Raymond Chabot, Grant Thornton. I encourage all residents of Dorval to consult our website to familiarize themselves with the fund and how one can receive a grant in the field of arts, culture, and sports, and for recreational activities. I also encourage citizens to contact their city councilors or the Director of Sports, Leisure, Culture, and Social Development, Madame Véronique Kernsch, if they have any additional questions. Le Fonds d'aide et soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval. La mission du Fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval est de venir aider des Dorvalois et Dorvaloises de tout âge afin d'encourager leurs accomplissements personnels dans le domaine de la culture, des arts, des sports et des loisirs. Un deuxième volet du fonds permet aussi d'offrir un soutien au développement de parcs de la cité. Il est doté d'un comité d'évaluation chargé d'évaluer les demandes et former des personnes suivantes: 3 membres du conseil, 2 employés du service de loisirs et de culture de la cité, 1 employé de la division de l'assistance communautaire de la cité, 1 membre du comité exécutif de l'association athlétique de Dorval et 4 citoyens de Dorval. Leur nom peut être demandé à la greffière en utilisant le formulaire de demande d'information sur le site web de la Ville. Les motifs de soutien financier acceptés et les critères d'admissibilité sont tous décrits sur notre site Internet de la Cité de Dorval sur la rubrique « Communauté ». Le Fonds d'aide et soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval est un organisme à but non lucratif enregistré auprès du Registre des entreprises de Québec. Elle a présentement une solde de 790 000 $ dans un compte budgétaire en temps de juin 2022 et qui est contrôlé par la Cité de Dorval et qui est également vérifié chaque année par les vérificateurs externes de la Cité de Dorval, Raymond Chabot Grant Thornton. J'encourage tous les citoyens de Dorval de consulter notre site web pour familiariser avec ce fonds et comment on peut recevoir une subvention dans le domaine des arts et de la culture et pour des activités sportives et récréatives.
J'encourage également les citoyens à contacter leurs conseillers, conseillères, ou la directrice des sports, loisirs, culture et développement social, Mme Véronique Kunch. Merci. Et le troisième point pour ce soir, le terrain Betty Russell, OMHM Dorval. Depuis plusieurs années, la cité de Dorval est propriétaire d'une propriété qui fut, à une certaine époque, le site du centre Betty Russell. Ce bâtiment a été démoli en raison de son ancienneté et le site est resté vacant pendant de nombreuses années. Cependant, c'est la vision de ce conseil et des conseils passés de développer cette propriété au profit de notre population aînée qui manque grandement à Dorval. La Ville travaillait depuis un certain temps à la préparation d'un tel projet dans l'espoir qu'un financement puisse éventuellement être trouvé. Soudain, au printemps 2022, le gouvernement provincial a annoncé le projet FAC, ou Programme d'habitation abordable Québec. Nous avons pu déposer rapidement notre projet et en mai 2022, la Ville a reçu la confirmation que notre projet serait accepté dans le projet FAC et par la SHQ, la Société d'habitation de Québec. De plus, notre projet sera géré par l'Office municipal d'habitation de Montréal, connu comme l'OMHM. Ce soir, nous allons approuver au point 5.7 une résolution qui stipule en partie que la Cité de Dorval a l'intention de vendre la propriété à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour le projet de développement appelé Résidence Harmonie Dorval. C'est donc avec grand plaisir que nous annonçons ce soir ce que nous espérons être une résidence pour personnes âgées de 100 unités pour personnes à faible revenu. Nous avons hâte de travailler avec l'OMHM au cours des prochains mois et de faire en sorte que ce projet puisse se concrétiser le plus rapidement que possible. Terrain Betty Russell, OMHM Dorval. For many years now, the city of Dorval has owned the property that at one time was the site of the Betty Russell Center. This building was torn down due to its old age, and the site sat vacant for many years. However, it is the vision of this council and past councils to develop this property to benefit our senior population, something that is greatly lacking in Dorval. The city had for quite some time worked on preparing such a project in the hopes that funding could eventually be found. Suddenly, in the spring of 2022, the provincial government announced the FAC project, or Programme d'habitation abordable Québec. We were able to quickly deposit our project, and in May 2022, the city received confirmation that our project would be accepted in the FAC project, and the SHQ also accepted the project. Furthermore, our project will be managed by the Office municipal d'habitation de Montréal. So tonight, we will approve at 5.7 a resolution that in part states that the city of Dorval has the intention of selling the property to the Office municipal d'habitation de Montréal for the development called the Résidence Harmonie Dorval. So it is with great pleasure that we're announcing tonight that what we hope will be a 100-unit seniors residence for people with low income. We look forward to working with the OMHM in the coming months and making sure that this project can be realized as quickly as possible. So thank you. I think that's excellent news for the city of Dorval. We will start with the question period. Now, I would like to say that before we start, we have received a number of questions online, so we will get through all of those questions. If you have submitted a question online, we'll let the people who came here without
sending an email online, ask their questions, and then we'll follow with the 17 or so online questions. We have rules and regulations in French and in English in the back. If you're not aware, this is a question period. A question is a question. It's not 14 questions rolled into one question. It is a question period. So please be concise, ask your questions, and we'll do our best to answer. Pour le monde qui sont ici ce soir, qui ont envoyé leurs questions, on les a les questions ici, je vous demanderai de laisser les membres, les personnes dans la salle qui ont envoyé une question déposée. Ça devient difficile de gérer les questions. Donc, on va laisser le monde qui n'ont pas envoyé leur question de leur demander. On va faire toutes les questions ce soir. Les règlements de la ville sont à la porte. Si vous ne connaissez pas nos règlements, vous pouvez prendre copie. On va appliquer nos règlements ce soir. En plus, soyez conscients, c'est une période de questions. Question, un préambule court, et ça finit avec une question. On répond à toutes les questions. Mais une question n'est pas une question qui est divisée de 14 sous-questions. Je vais être très clair là-dessus. Et donc, on va commencer la période de questions. J'ai besoin de votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Michel L'Espérance, Place Picard, Dorval. Monsieur Doré. Est-ce que tu m'aimes tellement, tu veux me voir 2 jours à la suite? Exactement. Exact. Let's go. Première question. Quand vous donnez un mandat ou un contrat à une firme, vous assurez que ces personnes-là ou cette firme-là a la compétence pour exercer le mandat. N'est-ce pas? Oui. Alors, le 16 mai 2022, vous avez donné un mandat à la firme Ecom Consultant pour une étude de planification du réseau cyclable. Et puis, est-ce qu'ils vous ont fait une présentation? Est-ce qu'ils vous ont remis leur étude? Oui. So, je vous demanderai de poser vos questions. Une question claire. Ah, c'est ma question. OK. Oui, on l'a vu. Alors, vous l'avez en main. Mhm. D'accord. Et puis, est-ce que cette étude-là est disponible? Le rapport n'a pas été présenté aux tous les membres du conseil, donc non, il n'est pas disponible en ce moment. Est-ce qu'elle va être disponible là, à un moment donné? Il va être public une fois qu'il est présenté et déposé au conseil. Je ne peux pas vous dire exactement la date. OK. Ça fait pratiquement 1 an là, que le mandat a été donné. Moi, ça fait pratiquement également 1 an que je viens ici vous demander de compléter la piste cyclable. Là, et puis, j'ai l'impression que je tape sur le mauvais clou. Ou que le clou n'est pas sur la bonne planche. Oui, je ne pense pas que c'est le cas du tout. La volonté du conseil, c'est pour avoir cette étude. Là, on ne va pas aller dans les détails. Est-ce que on a eu un retard de presque 4 mois depuis qu'elle a été livrée à la Ville. Monsieur L'Espérance, on en a parlé. Ce document est important, très, très important pour moi. Et la raison pour ça, c'est que présentement, vous le savez, les pistes cyclables sortent de la CMM. C'est la CMM qui a le master plan, on va dire, et impose ça sur l'agglomération de Montréal et sur les villes. Présentement, on n'a aucune piste cyclable officielle, sauf la route verte, qui est le Lakeshore, chemin bord du lac. Et moi, si je veux faire, le conseil, si le conseil et l'administration veulent faire des pistes cyclables dans la ville, je pense qu'avec tout l'argent qu'on envoie à l'agglomération, on devrait recevoir notre partie
pour payer pour des pistes cyclables. Mais si on n'a rien si la CMM n'a rien, la GLO n'a rien et la Ville n'a rien dans leur plan, on ne va rien avoir. Donc, c'est très important pour moi de le faire. On va le bien faire. On va l'étudier. Conseiller Brault, moi-même, M. Rouleau et un employé de la Ville est là-dessus. Et une fois qu'on a un document qu'on va présenter, on va le faire. Et on va le faire de la meilleure façon qu'on le veut, mais on va le bien faire la première fois. Parce que si je ne me trompe pas, là, cette partie-là fait partie du plan directeur de la CMM. Alors, comme vous avez dit que la piste sur l'avenue Cardinal a été décidée par la CMM puis construite par la CMM, je ne sais pas si c'est avec ou sans le consentement de la cité de Dorval, là. Mais peut-être que je m'adresse à la CMM ou à vous, un représentant. La piste sur Cardinal a été faite par l'agglomération, sauf qu'on n'a eu aucune participation dans ce dossier-là. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment une belle piste cyclable. Anyways, ça c'est le passé. Je ne peux pas régler le passé. Une très belle piste cyclable. Mais je pense que M. Brault, moi-même, M. Rouleau et la quatrième personne sur le comité va faire notre meilleur pour faire un beau plan. Et aussitôt qu'on l'a, on va le présenter. Ah, c'est des promesses, encore. Monsieur le maire, si je peux avoir la parole. Quand même assez vite, M. Brault, on a beaucoup de questions ce soir. Quand vous dites quand même assez vite, je trouve qu'il y a un point d'ordre à faire là-dessus. Tout le monde peut faire des commentaires. Je pense pas que je prenne beaucoup de temps comparé aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de me dire personnellement que je suis seul, que je reçois ce commentaire-là, de faire mes commentaires vite? M. Brault, simplement, on a 17 questions, on a beaucoup de membres. C'est un point de privilège. OK. Compris. Oui, on a eu du retard, mais je vous dis, là, on rattrape le retard. On va travailler fort. On veut sécuriser les trajets scolaires. On veut se connecter avec la CMM. Puis, on va travailler très vite et très fort parce que c'est une priorité pour beaucoup de personnes. Puis, je vous encourage à aller à la CMM aussi. Ils ont des audiences publiques. Et toutes vos interventions sont bienvenues. C'est ça. C'est mon ignorance là, que je pouvais assister aux séances ou à la séance de la CMM. Effectivement, je vais me présenter. Merci beaucoup. Merci, M. L'Espérance. Quelqu'un qui a d'autres? Oui? Nom et adresse, s'il vous plaît. Stella La Douceur le jour, 1035 5e Avenue. Pas besoin de dire Dorval, hein? Je pense que c'est clair. Bon, bien, suite aux pannes d'électricité qu'on a eues récemment, j'ai pensé à quelque chose. Vu que c'est tellement difficile à Dorval d'avoir un permis, soit pour abattre un arbre, ou le faire abattre plutôt, ou le faire élaguer, il y a plein de propriétaires qui se disent « si ça tombe, too bad ». Donc, ce qui est arrivé récemment devrait peut-être vous faire réfléchir à la façon qu'on puisse avoir un permis plus vite et sans être obligé de se déplacer 3 fois à l'hôtel de ville pour l'avoir. C'est une expérience personnelle en passant le 3 fois à l'hôtel de ville. OK? Donc, sûrement que c'est matière à réflexion. Il y aurait peut-être des gens de Dorval qui auraient manqué de l'électricité un peu moins longtemps. D'accord? Vous allez me revenir là-dessus, j'espère? J'en parlais, je pense même aujourd'hui avec M. Rouleau. Donc, comment on peut changer la façon de faire, donner des permis. Je pense que maintenant que le verglas est fini, on est en train de récupérer toutes les branches et tout. Là, c'est le temps pour faire la réflexion. Et je pense qu'on pourra mettre en place quelque chose assez vite qui serait peut-être un petit peu moins lourd pour les résidents,
dans le futur, mais je pense que ça va prendre possiblement 2-3 mois de réflexion. Ah, 2-3 mois peut-être, pas 2-3 ans, là. Non, non, non. OK? Bon, OK. Ouais. Fait que c'était mon point. Very good. Merci Merci. beaucoup. Anyone else who are here who didn't send in a question? Who would like to ask a question? Otherwise, I'll start the questions. Vas-y, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Joseph Boberda. Je vis à Dorval depuis 42 ans. Et cette première fois que j'ai reçu, c'est vraiment un gif sur la figure. Projet qui est au Chanchard, moi j'ai ses voisins. Il m'a envoyé tellement de l'eau quand il y avait fondement de neige et la pluie, tellement l'eau que je n'ai pas capable de ramasser avec mon petit pisard. C'est-à-dire, jamais, depuis 42 ans, jamais de l'eau. À cette fois-ci, quand ils font les constructions, ils font le drainage au bord des clôtures, seulement 7 pieds de clôture à 10 pieds, même pas 9 pieds de mon fondation. Et moi, j'ai une maison que j'ai levée moi-même. J'ai travaillé fort et j'ai fait le drainage de français tout autour. Et jamais eu de problème. Même je n'avais pas de pompe d'épuiseur. Je suis obligé samedi, c'est-à-dire avant Pâques, samedi, aller aux vitesses chercher les pompes. Je n'ai pas capable, je suis obligé 2 jours surveiller parce que cette l'eau y arrive et ma pompe, il ne peut pas travailler plus longtemps comme une demi-heure parce que c'est chauffé. Et je ne sais pas, moi, j'ai été au hôtel de ville, au service technique, et on m'a pris que c'est mon problème, ou le niveau du lac il est trop haut, ou après ils ont dit, je ne sais pas moi, encore quelque chose. C'est-à-dire, ce drainage, au bord des clôtures, les pas loin de maison, quelque chose qui ne va pas. On veut beaucoup de terre, il met beaucoup de gravel. Gravel, la terre, il absorbe, parce que la terre était dans le temps, était bien tassée, bien compactée, il n'y avait jamais de problème. Maintenant, avec les gravels, tout partout, ces conséquences, ça entrait vers moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon. C'est quelque chose de grave parce que je ne peux pas continuer comme ça. À la cave est très humide parce que j'ai retiré l'eau et quand même humidité il reste. Il ne s'est pas inondé parce que l'assurance il a dit s'il y a endommagement, ok. Je n'avais les planchers sous le plancher et c'est sous le plancher il m'a sauvé. Entre béton, ciment et plancher, c'est ça se joue. OK. On comprend votre question très bien. Je veux juste confirmer votre adresse, s'il vous plaît. 89 Martin. Parfait. Moi, je suggère qu'on a une rencontre avec M. le DG et moi dans les prochains jours. M. Rouleau, est-ce que tu as quelque chose d'autre? Encore une question. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun drainage? Il y a seulement un seul drainage qui partit par exemple, de nord vers clôture vers nord vers ouest. Et après, il va en direction ancien drainage. Ancien drainage, il commençait à Chanchard, ça a commencé au milieu par exemple, des parcs. À cette fois-ci, ils ont commencé justement pour me noyer peut-être parce qu'à côté de moi, c'est jamais eu ce drainage. Je comprends. Il fait les fossés tellement que cette fossé, il va ramasser grande surface parce qu'il dit il y a un puisard. Cette puisard, je vous dis, c'est 10 pieds de mon fondation. Je ne sais pas si ce puisard ramasse ou quoi. Parce que je n'ai pas surveillé ça, c'est tout culturé et je ne savais pas qu'ils ne sont pas compétents comme ça. OK. Je pense que la meilleure chose, je ne peux pas répondre à vos réponses techniques ce soir. Je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de se rencontrer dans les prochains jours, aussi vite que possible, avec M. Rouleau, moi-même et quelqu'un de nos travaux de génie. Je vais lui laisser expliquer qu'est-ce Je vous demanderai de donner votre nom à la greffière adjointe avec votre numéro de téléphone. On va vous appeler. De toute façon, puis on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. C'est sur le côté privé, côté public ou les deux. Puis on va se rencontrer. Je vais demander à mes gens qui valident qu'est-ce qui s'est passé, les permis qui ont été émis chez votre voisin.
Puis je vais vous rappeler cette semaine, puis on va essayer de se voir en début de semaine prochaine pour régler la situation. Merci beaucoup, fait parce que j'ai plaisir des de- problèmes à parler parce que je suis immigrant, alors c'est vous savez, pas mon anglais pas du tout, aucun français problème. pas grand-chose. Alors, conséquence, je vous dis, j'ai passé à Hôtel de Ville, plusieurs personnes je voudrais voir, ils me prennent pour un fou. Non, Ils on va pensent s'occuper de que vous. je sais On a même- complètement ce problème à mon problème. Alors, je vous dis, garantie 42 ans, jamais réclamation. J'étais inondé aussi sous le cours 2 fois. Alors, j'ai fait après un bombé qui, maintenant, c'est correct. Je ne savais pas que la route en face de moi, il m'a mal bombé, c'est-à-dire les cours sont trop bas et tout. Lui, il ne suivait pas comme l'électricité avec les fils plusieurs étages. Lui, il va passer où il est plus facile. Plus simple. Et Mais plus donnez bas, votre nom à merci. la greffière adjointe et votre numéro de téléphone, puis je vous rappelle cette semaine, puis on va regarder ça. Merci, monsieur. Mr. No, Mr. Nuzzola, I'm afraid that we don't take, it's question period? When, okay. Thank you, Mr. Nuzzola. Thank you, Mr. Nuzzola. Our rules are in the back if you're not aware. Question numéro 1 de is Mrs. Garrett. Mrs. Garrett sent a question in after the meeting last month, which is the 24th of March. Her question had to do with when we anticipated St. Charles Park to open, if Ballantine Pool was opening this summer, or are they doing repairs? And she had some questions about hockey and free skate. I replied to her, and I'm reading this now because I just want to make sure I address her question online to everyone watching at home. I replied to her, sorry, your question was on the 22nd of March. I replied on the 24th. For people at home, St. Charles Park, the renovation project should be finished towards the end of the summer. It's slated officially for October. Maybe we're a little bit ahead of schedule, which is good news. But we'll say it's late summer. Ballantine Pool will be open this summer in case people are questioning this. The repairs to the pool, it's the last and final pool that will get major renovations. We'll be starting at the very end of the summer. It will be the first pool closing this year, and so the construction repairs can work. And her question of ball hockey was passed on to leisure and culture. So that was question number 1. Question number 2 was Mrs. Kolicki. And her question was regarding asbestos in water mains. Having recently seen a W5 report on asbestos pipes in various Canadian cities, does the city of Dorval have any asbestos pipes in its infrastructure? And the answer to that is absolutely not. We do not. So thank you for your question. Mrs. Babineau, if I call your name and you're in the room, please identify yourself. Mrs. Babineau, her question was, Kids Club, quelle est la raison pour laquelle vous n'ouvrez pas des Kids Club dans les 2 autres piscines extérieures de la ville de Dorval? Salaire de moniteur de camp, pourquoi le salaire des moniteurs de camp Kids Club n'est pas plus élevé? Il manque de personnel moniteur de camp. Si les salaires étaient plus comparatifs, aurait-il plus de moniteurs qui resteraient en fonction et n'auront pas une manque de moniteurs? OK, c'est une très bonne question. Premièrement, Madame Babineau, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est le manque de personnel. On le voit un peu partout. Et c'est très difficile de trouver des enfants pour travailler dans les camps. C'est pas seulement la ville de Dorval, ça a de l'air, c'est un problème général de la province. En termes de salaire, écoute, c'est pas le meilleur salaire, c'est pas le plus haut, mais c'est pas le plus bas non plus. Mais nos employés sont conventionnés et donc on ne peut pas juste donner une augmentation
à ces jeunes-là, parce qu'ils sont conventionnés, on doit avoir des discussions avec l'Union. Et à ce point-ci, on a des contrats qui sont négociés. C'est quelque chose que peut-être on a besoin de faire réflexion dessus, mais on ne peut pas le faire assez vite pour régler un problème cet été. Ça va prendre des discussions avec les unions. En termes de place dans les camps, je veux juste... j'ai utilisé 2018, 2019 comme année de référence. Club d'enfants de Dorval en 2018, 2019, c'était 55 enfants. En 2022, on avait 60 places et cette année, on a 70 places. Donc, on essaie de grandir le programme. Il y a des normes relations entre les enfants et les moniteurs. Le manque de moniteurs nous empêche d'ajouter beaucoup plus. Mais effectivement, on essaie d'avoir plus de place aujourd'hui qu'on avait dans les années précédentes. Et écoute, c'est là où on est aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions additionnelles, Mme Babineau, appelez-moi au bureau et on pourra en discuter. De plus, j'espère que j'ai répondu à votre question. Prochaine question, Mme Etier. J'aimerais savoir combien d'événements de lecture la bibliothèque... Oh, excuse. J'aimerais savoir combien l'événement de la lecture à la bibliothèque avec Barbada a coûté au fonds public de Dorval. Peinture arc-en-ciel sur le Lakeshore Pine Beach. Combien la peinture sur Lakeshore et Pine Beach ont coûté au fonds public de Dorval et fluor eau potable. Bonjour, j'aimerais que la cité de Dorval continue de déverser le fluor dans l'eau potable et si cela est le cas, quelle est la raison scientifique expliquant ce fait? Pour les questions 1 et 2, je vous demanderai, Mme Etier, de faire une demande d'accès à l'information à la greffière. J'aimerais dire que la cité de Dorval demeure une communauté diversifiée et inclusif qui accueille divers groupes de personnes, y compris, mais sans limitation, les personnes âgées, les jeunes et les moins jeunes, les autochtones, les immigrants et les nouveaux arrivants, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et les personnes à faible revenu. Ce sont des valeurs qui se reflètent au sein de notre communauté. I will read in English the same comment. The city of Dorval remains a diverse and inclusive community which welcomes diverse groups of people, including, but not limited to, seniors, youth, children, Aboriginal peoples, immigrants, newcomers, persons with disabilities, people experiencing mental health issues, low-income populations. These values that I see is what is reflected in our community. À la question du fluor, le fluor est ajouté à l'eau à l'usine de filtration d'Orval. L'usine de filtration demeure la responsabilité de service de l'eau de la Ville de Montréal. Pour nous, on n'a aucun employé dans cet édifice et elles n'appartiennent plus à nous. Et donc, je ne suis pas capable de répondre techniquement sur le sujet de fluor ou pas de fluor. Présentement, il y a du fluor et si on a des concerns avec ça, ça devait être adressé directement à l'agglomération de Montréal. Merci pour vos questions. Mrs. Scuse and I believe it's Mrs. Jennifer. If I'm wrong with that, I'm wrong. Please take the microphone then. I apologize for... Maybe you have responded to the questions. If not, I'll take the mic gladly. Go ahead. I have your question if you want to read it, or I can read it for you. Go ahead. Okay. Generators and ventilation, 825 Dawson, alternative building complex. The noise in our backyards, back door of house is
exceptionally loud and disruptive. Question is air conditioning, heating units, etc. In the future, will they be installed? Where will they be installed, and how will this affect us? The noise currently from generators, etc. is unacceptable. Question 2, trailers that back directly onto our backyards. We are on the east side of Louise Lemay. When will they be relocated? This is a third request, and still no response. And I have seen all your requests, by the way. Exactly. Parking on Louise Lemay. The situation has become intolerable. Our street is lined with cars and trucks all day. Visitors can no longer park anywhere close to our homes they are visiting. Also, buses keep getting rerouted to our street. When will this end? I suggest that the best thing that we can do at this point is to meet with the DG and us and myself and Mrs. Asashina. I know that we forward the information on. We get your emails or forward directly to the contractor and to the provincial government or the team managing the project for the provincial government. And respectfully, we do get replies. They're always very general, very vague. And not responsive. And non-responsive. Yeah, So I understand. when will the trailers be relocated? First response was, yes, they will be. Second response was, we'll get back to you. Third response was, sometime in the summer of 2023. Summer begins June 21st and ends September 22nd. That's unacceptable. Yeah, We would I like agree. a date. I agree. Our lives have changed drastically. From the building going up, we understand that. Then there was trailers put in the backyard. After all of our foliage was removed, all of our vegetation, everything ripped out, buildings go up, trailers in the back, Sanivacs, portable toilets in our backyards with ventilation pointing our way. Our front of our homes is a giant parking lot. My neighbor here the other day, backing out of her driveway, was flipped the finger by one of the employees because he didn't like that she was backing out. It's become really not fair. No. Front, back, and all around. Respectfully, thank you for listening, but No, I things have to understand. change. And we'll find a situation for the parking. We'll, The green space where Garden Crescent is. maybe the trailers can Yeah. be relocated there, across the street, where they're not in anybody's backyard, but I think that we've been more than patient. I agree. It was one thing after another, and it's getting worse. And then your Com Montreal, or whatever it's called, says it's neighborhood friendly. It's neighborhood nightmare, with all due respect. Thank you. Yeah, because we even have, trucks coming in, before 6 o'clock in the morning. yeah, it might be best that you go to the microphone so that it can be heard by those Sorry. online. Sometimes we have trucks coming in too, like 6:15 in the morning, 6 o'clock in the morning, when their engine's running, waiting for the gate to open so they can go inside. Like, we don't need alarm clocks anymore. That's another issue, so. Sure, Ludo's going to add a few words. Because we could go on and on. Maybe it's Yeah. better not to bore Actually- everybody. It's the Louis actually, Lemay project. You're not the only one complaining about the construction site. We have about 3 or 4 running right now, and it's the same problem. So we're putting up a few things up to stop that and to make sure that the kids are safe on the sidewalks, that people can be respected in their house. It's starting. We already issued a few tickets to some for the past 2 weeks. I saw one today. And by our public security, by the police department, and Madame Ashashina, they've been planning, we're putting up new thing on the permits. But what I would suggest is that we call you in next week. Me and the mayor will come down and really take a look at your situation. We'll look at the others, so we're gonna go look, and we'll see what we can do to stop that and try to put everything in our power to make sure that you have a better summer than what you're going through now. Thank you. Monsieur Lesage will be with us as well. Yeah? Very good. Thank you for your coming down here tonight. Thank you. Thank you for listening. No problem.
and understanding and changing. Thank you. We'll try. We'll try to work with them. They're difficult. We'll have to stick. We'll find ways. Yeah. We do appreciate that. You know, the trailers can go to the other side. I understand. We can find ways. Thank you. Okay. Question from Madame Roland. Question 1. Limiter trafic. Ah, excuse. Bonjour, Géraldine Rouland, 10-15 5e Avenue. CIMA a publié le 14 février 2020 une étude d'impact sur les déplacements résultant du projet Les Jardins d'Orval, qui est détenu par NADG. 2 accès au stationnement souterrain, qui représentent entre 1100 et 1200 voitures, seront localisés sur l'avenue, grosse surprise, Carson. Un accès est déjà visible. Le deuxième sera situé de manière plus proche vers l'avenue d'Orval. D'après l'étude de CIMA, qu'ils ont effectuée le jeudi 25 avril 2019, donc il y a 4 ans, le trafic en direction ouest sur Carson était de 100 automobiles entre 7h et 8h le matin. Il va passer, d'après l'étude, à 193, donc à peu près doublé. Je demande très respectueusement aux conseillers municipaux de forcer toute sortie de stationnement de NADG sur la rue Carson à tourner vers l'est, afin de limiter le trafic du matin sur la rue Carson, dont le seul but de protéger la sécurité routière des enfants de l'école Gentilly, qui, en bons citoyens, pour protéger l'environnement, vont marcher ou aller à bicyclette. Et si vous n'agissez pas, il va arriver quelque chose à un petit. Et je ne me le pardonnerai jamais de ne pas faire assez. Merci. Merci pour votre question. Écoutez, on va référer cette question au comité de circulation. Donc, tous les membres du conseil sont là-dessus, l'administration générale et la police, qui peut nous guider et aider dans la réflexion et même savoir si on peut changer tourner ça qu'on peut tourner seulement dans une direction. Sur une rue, on peut tourner sur les 2 directions. C'est ça qu'on peut faire à ce point-ci. On peut vous revenir là-dessus dans une couple de semaines. L'année dernière, vous avez promis une étude de je ne sais pas quoi et de travailler avec le comité de je ne sais pas quoi. Et il n'y a rien qui a été fait en 1 an de temps. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé pour le monsieur, là. Donc, j'ai du mal à vous faire confiance. Et quant au panneau de signalisation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les panneaux de signalisation, c'est la ville de Dorval qui les met. En fait, vous avez raison. La signalisation, la ville de Dorval sur la rue Carson, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ça prend une résolution du conseil. Mais pour la mettre, on a une procédure, un protocole, et ça passe par le comité de circulation qui fait une recommandation au conseil. Et le conseil va le faire. Pour ce qui est de l'étude de circulation que vous parlez, c'est quelque chose qui est toujours dans les cartons. Ça va être fait. On est une petite équipe. On sort de la pandémie. Donc, on a un peu de retard là-dessus, mais elle va être faite parce que vous n'êtes pas la seule qui la demande. Ce que j'anticipe, c'est que ça va être le bazar au coin de Carson et d'Orval, et vous allez vouloir protéger ce coin-là. Ne sacrifiez pas les enfants. La priorité de la ville passe par sa population avant les voitures. Donc, c'est sûr que pour nous, tout comme vous, on ne veut pas voir un enfant sous une voiture. Et c'est pas pour demain que les gens vont déménager là. Alors, on a un peu de temps, mais c'est sûr que ça va être transmis au comité de circulation très rapidement. Et on va vous revenir pour la question de votre demande. Mais comme vous le voyez, il y a beaucoup d'engouement pour Dorval. Et c'est sûr qu'on veut s'assurer que tout se fait correctement et l'étude de circulation va se faire. C'est dans les cartons, comme j'ai mentionné. Le conseil m'a demandé de travailler là-dessus. Est-ce que ça va être en 2023 ou 2024? Mais c'est sûr que c'est dans ces années-là, c'est certain. Merci. Merci. Next question is from Mrs. Selesnes. Is she in the room now? Burying power lines.
is the subject matter. The storm earlier this month knocked a lot of local power lines down and left residents without power. The provincial government says that burying the power lines to prevent such issues is too costly. However, lines can be buried bit by bit, while various streets are being dug up for other work, and the cost of the work should be reduced. Will the city consider burying local power lines in such a matter, working with Hydro-Quebec as needed to reduce the adverse impacts of future ice storms on residents? Thank you for your question. It's been a question that's been discussed in various medias for a long time. Tonight we're actually going to proceed. We're going to continue with a project that's been on pause for a while, which is the burying of the utilities and electricity lines in the village from Dorval Avenue all the way to St. Charles. So that project is going to cost somewhere between, just the burying of the wires, between $8 and $10 million. And we're basically going about a kilometer, maybe a kilometer and a half. I'd love to be able to say that we would take all these wires that we have throughout the city and bury them. The cost is just, I can't even come up with a number that would make any kind of sense. First, it's Hydro-Quebec that needs to do the work. If it's not Hydro-Quebec, then it's the taxpayers who need to do the work, and it would be hundreds of millions of dollars to do it. So what are we doing today? Any new project that is started in the city, and we discussed this prior to this meeting, de l'Académie, for example, the new project on Catherine Lang. These are all built with wires that are underground now. That's how we do this, and that will continue for any new projects. And if there's reconstruction, we can look at doing them with the road. However, most of the power lines in Dorval are in the back of properties, not in the front of properties where the roads are. So it's very difficult. Anyway, that's my take on the situation. If we can, we will. But I think that it's an extremely costly issue, and I think we're going to have to leave that to Hydro-Quebec to solve for us. So thank you for your question. We're taking a question number 8 from Mr. Levine, who is not a resident of Dorval. And his 3 questions are as follows. On March 30th, I spoke to the greffe de service santé environnementale et santé publique. On March 28th, I asked the members of council and his worship to supply me with any questions they had for her. I didn't receive a single question. Can you please tell me what you know about harmful effects of nanoparticles of black carbon in human beings? I also welcome as many others as possible on council to reply. My answer to you, Mr. Levine, has been my answer for many months now. This issue is not within the power of the city of Dorval. It's a public health issue. I understand that public health in Quebec are looking at the matter. You're going to mention Mr. Algabra later on, and I know that he, the Minister of Transport, has asked for the same review to be done at the federal level. At this point, if you have any questions, you really need to direct them to Santé Publique here in Quebec, and also with the Minister of Health in the Canadian government. You can ask me this question every month if you'd like, but that's always going to be my answer. As a result of my conversations with Santé Publique, they are exploring my request that they encourage all Dorval residents to require air purifiers and warn women of childbearing age to avoid living in Dorval if they wish to have healthier children. The nanoparticulate situation in Dorval is worse than Aberdeen, Scotland,
where aborted fetuses are found to have nanoparticles in black carbon in their brains, lung, and livers. Based on this, every person in Dorval likely has black carbon particulates in 3 of their vital organs. Well, thank you for your question, Mr. Levine. It's, I don't know what study you're referring to. It's an opinion. I'm not a medical doctor, so I can't stipulate on that. Right now, I can tell you that I'm not saying the air quality in Montreal is the best, but it's definitely some of the best in this province, and we demonstrated that with you with some reports and studies that were done a few months ago. Third question. Several weeks ago, Francis Scarpalagia, MP, forwarded me a letter that he received from Omar Al-Jabra in response to some questions. As I found the reply juvenile, considering the subject matter, I asked the minister for contact information for who wrote the reply. As it turned out, the advisor who studied the response was attacking the peer reviewer study of the scientist who was funded by the Government of Canada, because the NRC doesn't have anyone on staff with the required expertise. The individual who wrote up the reply put the minister in a highly embarrassing position, as he has greatly overplayed his hand. I'm curious. Councillor Von Roerts has a doctorate in biology. He has been advising you and the council regarding the serious harm being inflicted on health on the residents of Dorval, or is this matter taboo and not even discussed? So first of all, Mr. Levine, Mr. Von Roerts does not provide counsel to this council. That's not his role. He's not been hired by the city to be counsel on public health for us. He is an elected official, and as such, he responds only as a counselor. I don't know how else to answer that question, Mr. Levine. The issue of black carbon particulates needs to be studied by either the provincial or the federal government. And I would suggest that instead of sending me these types of questions, you focus your efforts on people at those levels of government who can maybe help you further than I can. Thank you, Mr. Levine. We have a question here, number 9, from Mr. Dominic Nizola, who is also not a resident of Dorval. This past weekend, it was disappointing to plan to play basketball at Cortland Park, only to arrive at a court in horrendous shape. A broken lamp, dated rims and backboards, crooked basketball nets that were no longer aligned with the court. This is a problem with all basketball courts. This issue has become apparent as our neighboring West Island cities continue to renovate and improve their courts. This is illustrated by the fact that the West Island Outdoor Baseball League uses courts in such cities as Pointe Claire, Pierrefonds, Kirkland, DDO, but not Dorval. I imagine that a large part of this is because you have no quality courts to offer. Basketball is one of the fastest growing sports in Canada. According to a recent report of Basketball Canada, the number of registered basketball players in Canada has gone up by 43% in the past 10 years. Our city needs courts that include amenities such as lights, so that games can be played in the evening, proper nets that include tempered glass backboards, netting, and secure bases that are firmly fastened into the ground. Pointe Claire offers 3 courts like this: Voyageur, Ovid, and Valois. Currently, our courts consistently have no netting, pole bases are no longer aligned, and dated backboards and rims. Why are our courts in such poor shape compared to our neighboring West Island cities? Can we not offer residents the same quality basketball courts? Thank you, Mr. Nizola.
I'm going to say that tonight we're going to be voting on un plan directeur for our parks, leisure spaces, and cultural spaces. I would say that you're free to participate, but you're not a resident of Dorval. But residents of Dorval are very free to participate in that study, which will commence in the fall of 2023 and go into spring of 2024. Again, it's to review our green spaces, all our facilities, leisure, culture, pools, you name it. And if people have concerns or questions or want to suggest things, I hope we're going to see them at these consultations in the coming months. So thank you for your question. It's appreciated. Mrs. Glodicki, are you in the room? Yes, I am. How are you? I'm very good. How are you? Thank you. Good. You walked in and I said, I know. Sorry, we went to school together a long time. Many years ago. Oh, a long Okay, time move to ago. the front. Oh, God, please. Yeah. Okay, I'll read I read them all, I guess, and then you answer? Read them all, and then we'll go Yeah. through them one by one. Okay, question one. Last month, I brought up the idea of having green parking lots in the municipality in developed areas or pools, arenas, etc. For the meetings with developers, Mayor Doré, yourself, mentioned that they didn't have a list of items that they discussed. Why don't they? In actuality, they could have a checklist of all items that should be included in their talks with developers. It could start with address, zone involved, developer's name, parking percentage, social housing including, or percentage required, etc. It would be a very organized way of dealing with the developers and ensuring that no items get left out in their talks. Question two is parks, increasing the percentage of Dorval's green space. I live right next to Bell's property. It has been very beautiful all weekend, and it's surprising how many people use this area as a park for walks, walking their dogs, and as a playground for their kids. With less than 4% of Dorval's land allocated as green spaces, why aren't you, Mayor Doré, and council working to increase the amount of parkland or green space? There is very little undeveloped land left, and you should be making a huge effort to claim as much as you can for the use of Dorval citizens before it is all developed. Citizens should not have to use commercial parking lots as parks and green spaces for their families. I saw that all weekend. Kids with, they set up their chairs on the green spots between the parking lots. The families, yeah, you should come sometimes. Really, you can sit. I can see from my backyard. It's terrible. Question 3, is it possible to have a copy of the report that the above presentations are based on? I was talking about the report for the presentations of April 24th, 25th, coming up, either before or after the presentation, in order to see exactly how the planning orientations were arrived at. The questions themselves were very hard to interpret in both English and French, so it would be important to see exactly how conclusions were reached. Their ambiguity might leave them open to interpretation. I think you kind of answered that before. You were trying to. We'll start with that one. Okay. Yeah. Can I go sit down? Or You can. The survey, I think some people are getting a little bit ahead of themselves. It's a presentation. I think there's a lot of information in there. Council just saw the documents a little over a week ago. It comes out with 8 points of orientation, if you would say. But it's more information than anything else. It has nothing. It's not telling us how to make new regulations. It's not telling us what changes we should make to achieve this or that or anything else. It is just a synopsis of what the survey results were and the working sessions, the 3 working sessions that we have. And like I said before, and I won't answer this many more times because it's asked 4 or 5 times tonight,
it is a reflection of the 1,250 plus people who went to those sessions. That belongs to the residents. It doesn't belong to the council. It belongs to the residents. And if people want to argue that this point or that point isn't right, that's a wrong way of looking at this situation. Everybody's opinion counts. The fact that we have 12,500 people participate clearly demonstrates that there was a will and a willingness to share their opinions, whatever they may be. I can 1,250. Okay, because you said 12,000. So I'm sorry if I did. I apologize. All right, I said 12,050. I apologize if I said 12,000. So that being said, the information will be clearly presented in a format that everybody will see, with graphs, discussion points. And I look forward to seeing as many people from the city there, because I think it's incredible work. You know, if 500 people or 400 people had showed up, or even less, I would be sad. I would be disappointed at that turnout. But 1,250 is a great turnout, great turnout. And before we all decide that it's not good, and that we like some and we don't like others, we have to hear what it is. Can I just say one thing? Sure. We just want to make sure that it's done correctly. So if we can see how you're deriving these answers, it's just to see. We're not going to argue with you. It's just. I don't think anyone's going to really argue with us. No. You're saying, you have to make sure So give what- everybody a chance. Correct. I agree with you. It's a huge city. Right. So the important thing here is that the information is going to be released after the second after the second presentation, and to the whole city in 2 languages. And then everyone's going to have the same information. But if we selectively give it out to some people now, then the message will get diluted. People interpret it, do whatever they want with it, post it on Facebook. I don't know what they'll do with it. It's best that we just present the information to everyone at the same time. Everybody gets the same message at the same time. And then whatever comes out of that is after. But I think we have, in all fairness, have to present everyone's point of view. Okay. So then we'll go to your question number 2 about parks. Yes, it was a beautiful day this weekend. Our parks was filled everywhere. But where I kind of split from your point of view is that the city of Dorval has done a lot to acquire green space, and we tend not to, this council tends not to really explain what that is. We bought the Chateau Dorval property to make a square, a public square. Yes, it's not a green space, but it's going to be a zone where people in the village can go and relax in a peaceful environment. We have to remember that in 1995, 1996, the city bought a piece of property that was called the Lota Investment Property, which is today Millennium Park. That was a big acquisition, and it was a big space that we purchased there. We purchased recently 12 Dahlia, a waterfront property that is, for the people who use it, and I know there's people that use it, they find it a very tranquil place to be, and it has a fantastic view on the lake. It's very much appreciated. And the addition of the dock there lets people go in and do some paddleboard or stand-up paddleboard. I know it's well liked. We've clearly stated Point Picard is a priority. We've put the RCI on Golf Dorval for a purpose. It's our intent to protect that. So, I understand, and also you and I have discussed that it is a priority for us to bring back the Bouchard Creek,
back to its natural state when it crosses Bouchard and meanders its way through the Bell property. And I feel very confident that that's going to happen, and that there'll be a linear park there. So I think we're working very hard to create green space. Now, you know, there's a limit. We can't buy every property in the city. That's you guys who are paying for that. Me too, by the way. But I mean, there is a percentage of there is a big cost to some of these properties, and it's, you know, we have to be mindful of that. Not everybody is on the same page that way. So what I'm saying here is that we do want to preserve green spaces, and when the opportunity comes, we'll make sure that we acquire them as best that we can. Is that okay? Okay. All right. Your question number one, you know, I don't have checklists with developers. I meet developers usually once in the project. I do that with the DG and urban planning, and after that I'm really not involved in these projects. Council members should not really be involved in those types of discussions. I do understand what you're saying, and maybe what we can do for you is to see what, from Madame Massachina, you know, does she have a checklist? What is it that she's looking for when she evaluates a project? And maybe we can get together and discuss some of these things. But I can't tell you tonight what those are. But we can. It was more for her. It was more for her. Not yeah, and Mr. Hulot maybe want to add something there as an ex-urban planner. Well, actually, there's the bylaw that we have to go through, the philosophy of the city. We're gonna meet very soon. We're gonna see with the population on a plan stratégique. So all those things are taking into consideration when we have a new project that we're looking into. But people change, and the way the city goes change too. So having a checklist, if we don't put up to date that checklist, it's not a good thing. So I think it's better to look at each project, how it integrate with the area where is the project. So I hope it helps you a little bit more. Otherwise, just call me and we'll meet with Madame Achachena. Thank you. Merci. Next is Mr. Pellicer, not in the room. The end of phase 3 of the urban planning study occurred at the end of March, yet the release of the preliminary documents has yet to occur. I realize that the public meeting scheduled for next Monday on the 24th, BC2 will present the preliminary documents. However, if we are to have an intelligent discussion and debate of the issues being presented, then the preliminary documents need to be immediately released to the public to review and absorb to absorb before the meeting on the 24th. My question is why have the preliminary documents of phase 3 not been released, and will they be released well before the meeting on the 24th? Mr. Pellicer, I've answered that question now already. Urban planning study, question 2. This at the public meeting of the 24th of April, will the public have a chance to debate the issues presented? Not that this stage is called preliminary, meaning that it is subject to review and revisions. There were no debate or verbal dialogue from the public during phase 2 meetings. BC2 was controlling the message, which limited choices of presentation panels and no public debate. I disagree with that. I mean, we had workshops. Those are exactly what they are. Workshops are public debates, public discussions. We will not be presenting the documents until after the presentation has been done. But there's a word here in your question that strikes me, and that is the word debate. And I will reiterate again that the meeting is not a debate. It is a presentation for people to understand the information that is being presented to them. They will then have the access to those documents in 2 languages, and they can reflect on those. And what happens next, if people will
have questions, they can reach out to us. Urban planning, they can reach out to urban planning, to the DG, to their council members. But that's where we are for the moment. But it is not a debate. We are not changing the results of the survey. They are what they are. Question 3, the issue of ownership. Sorry, we're not being rude, but we all have to leave. We That's just the problem. You didn't- can leave sorry. anytime. Sorry, no, I just didn't want, sorry. The issue of ownership of the McConnell Estate walls, stone walls, remains unresolved. In previous answer to this question is which part of the walls are public land, which are on private land. My question is, would it be possible to meet with the city representatives on this issue to better understand who is responsible for the upkeep of the walls? And the answer is certainly, Mr. Pellicer, anytime. You already called the DG. We can call them again and have a meeting. Anytime. Monsieur Cognil-Fournier. Fond d'aide aux citoyens committee. I understand that the names of private citizens of the committee on the committee of the Fond d'aide des citoyens cannot be made public. I just want to say right now, you can ask for them at the city clerk's office. If that is the case, can we know at least what are the qualification of each member who votes on the allocation of the funds, and what percentage of members favorable to sports versus the percentage of people favorable to the arts and culture? If you make your request, we will get that information for you. Are there any artists, musicians, writers on the committee? Again, make your request and we will let you know. If there should be a call for such people to sit on the committee. If not, should there be a call for people to sit on the committee? Could be done, possibly, but there's no need at this time. Please direct your question to the city clerk's office. Cultural committee and survey handed out at concerts. Last week, one of the concerts at the Art Gallery, a questionnaire was handed out about cultural activities in Dorval, appreciations and suggestions. Can the city make the questionnaire available to the entire population instead of just handing it out at events? Not everyone may be able to attend concerts offered by the city of Dorval, but maybe is interested in voicing their opinions. This questionnaire should be made available to all citizens through social media, website, and snail mail. I would also like to know if there's any actual cultural committee separate from the sports and leisure, who is involved in it, and what are their qualifications. So, Mr. Cognil-Fournier, we will take that under advisement. Monsieur Rouleau will follow up with the Director of Leisure and Culture and see I've never seen the survey. We'll find out what it is and if it can be made, I'm sure it can be made public, it's already public, but how we can distribute it on our social media. Question number 3 was hedges, maximum height, bylaw article 6.1.7.2. Mr. Cognil-Fournier, I think it's best at this point that it's that you meet with Monsieur Trudeau, myself, and Monsieur Rouleau to discuss the to discuss the uniqueness of that this complaint, and we can meet with you whenever you're available. I know you've already discussed it with Monsieur Trudeau. He spoke to me this morning, and we'd be very happy, the three of us, to meet with you. So thank you for your question. Monsieur Fairbank, in the room? As a representative of the Lakeshore Light Opera and a resident of Dorval, first I want to thank the City of Dorval for supporting us once again this year and allowing our posters to be published on the city's electronic billboards. I thank Mr. Von Voritz for attending and trust that he will support future discussions, providing a real space for performing arts. I'll just interrupt right there. I feel like I was left out here, Mr. Fairbank. I was present at the opening night with my wife, sitting one row behind Mr. Scarpellegia. So
Maybe we should meet one day and discuss. I thought it was a very pleasant show. We are definitely lacking in the respect and urge the City Council to commit to providing such a space. It is long overdue, and in view of all the spending that has been done on sports facilities in recent years, it is time for the city to consider the needs of the arts community and provide suitable facilities. Although no public consultation was sought on the $9 million refrigerated outdoor skating rink, I would like to suggest that, assuming there are currently no cultural committee for the city of Dorval, one be created to invite input from various groups on the West Island, many of which have expressed a need for their independent facility and their frustration in trying to negotiate with the various school boards and CGIPs on the West Island. My question is the following: will the city of Dorval commit to creating a facility for the performing arts? My answer to that is, just as I replied previously, we'll be approving a consultation on parks, green spaces, cultural facilities in the city. I think this input is very valuable, and I hope to see at those discussions. I understand what is being asked. I will say that the city clearly understands the need and the frustration. It's very difficult to work with the school boards. I know that my assistant spent many hours on the phone for le Festival de la Voix, but it can be done. The thing is, we can't come up at the last minute and ask for rooms. You should be, and all the groups should be trying to work with their respective councils, or in our case, for Jean 23, you should be starting now for next year. And, because coming 2-3 months before, it's too late. So that's where we stand. We understand your concern. Everyone on this council has discussed it, and we'll continue to reflect. Mrs. Cournoyer, I'm going to invite you to get our policy in the back and read it extensively. A question is a question. A question is not 14 questions. And 14 questions in each question doesn't make 3 questions. I'm afraid that I have to call this out because it's getting progressively worse. It's not that I want to be difficult today, but, our bylaws say that it's question period. We need a short preamble and a question. Okay, I shall. I think what I did here is I outlined different aspects, but let me tie it all in together. My question deals with the fire at 440 Galant. There was a permit for 440 Galant granted by the city for renovations that was basically granted for a year and expired on March 31st. The fire took place just before the permit expired, and a walk around the building showed many balconies, incompleted, and siding was missing. So basically, my question is, what did the city do to ensure that the work was done during the period of the permits, and what did the city do to try to correct the situation before the fire took place? Okay. And all of the other little items there are things that are involved in that question. Perfect. So I don't have the answer to all of these questions, so please make an access to information request, and the city clerk's office will get back to you. I cannot also discuss this particular question. The fire department, the SIM, is investigating, is in an inquiry process right now, and I can't divulge any information. Is the fire department and the city working together, or is there a separation there between the city and the fire department? Mr. Rouleau will explain. The fire department is the city of Montreal, so it doesn't belong to the city. The permit, they have a renewal for 6 months, so they still have a permit, and we're there pretty often
I won't comment more because of the reason that what Mr. Doré mentioned, but we go there pretty often, and a few tickets were issued already. Okay, well, that's fine. The other aspect was, are you giving any help to the people who were rendered homeless by the fire? Like, what's the city doing to help them? Okay, so, Mrs. Cournoyer, I'm not going to get into details on this subject. This is very personal information that we're asking for. The city is actively working with community aid to help residents who have asked for help. Okay, and there were 6 other buildings that were owned by this particular landlord, a lot of whom had permits granted over the same period, a lot of whom have the same problems. Have permits for those, has the work been completed? And if it hasn't, have extensions been granted? I can't answer those questions for you, so as I mentioned previously, please detail all your questions in an access to information request, and the city clerk will review them. Okay. My second question is, last city council meeting, I asked what the city was doing to preserve an archaeologically important site on private land at 2 Martin. And the answer given did not reflect the reality of current legislation concerning heritage protection by the province. In June of 2020, the Quebec Auditor General published a report saying that, 1, the province delegated responsibility of heritage preservation to the municipalities, 2, that the municipalities have neglected this responsibility, and 3, that the province only classifies buildings when they're of national interest, and 4, that there's been a 20-year backlog in classifying buildings, as no buildings have been granted that classification in 20 years. Since then, the province has passed legislation reinforcing responsibilities of municipalities in heritage conservation and recommends that heritage councils be appointed to advise cities on heritage matters. Last month, the city indicated that it did not want to take a big stick approach with regards to the renovations to be done on this particular property. But given the archaeological importance of 2 Martin, why does the city not consider negotiation and incentives when it comes to protecting sites of archaeological interest when these are on private lands? Okay. Here, there seems to have been, this was an anchorage. The native people would come and they would anchor their boats to trade in Dorval. It was a site that was involved during the Lachine massacre, and the city of Montreal identified this area as being of prime archaeological interest. Okay. So my question is, I understand that the city doesn't want to take a big stick and go hammer the people at 2 Martin. I have no idea what that means, by the way. But would you consider incentives or negotiation to encourage archaeological exploration of sensitive sites? I'm not sure why we're going to do archaeological digs on a property where the person wants to demolish part of its existing property that has a, I'm not sure what it has on it, but there's a lot of concrete there. It's been dug up, so not sure that it's pertinent to do an archaeological dig. The question is broader than that, though, Mayor Doré. It has to do with all of the areas in which there is archaeological potential that has been identified as being of high interest. Mr. Rouleau is going to make a comment, and I will as well, please. As mentioned, I think it was last month or 2 months ago, the City of Montreal got a grant of $10 million from the government, especially to see where property has historical value. So I think it's better before making decision for the council on that, since it's private property. Let's wait that the City of Montreal make the study, which is paid by the Ministère de la Culture et du Patrimoine. Et after that, we can see where are the spots where there's history. You mentioned one, but there's other also. Yeah, but that's already well documented, Mr. Rouleau.
And with Dorval undergoing such pressures for densification and gentrification and rebuilding, if we were to wait 2 or 3 years, all of those sensitive sites could be lost. So I think the incentive is on the city, the onus is on the city to We'll both act on answer. its own We'll both information. answer, because we have to continue on, right? Yeah. Quebec, right now, Quebec has passed a law that says every is property that's older than 100, or, is built prior to 1940, must be sent to the government for any approval of demolition work. We know that. That's the law. And as such, once they do that revision, they'll be able to tell us if it has historical interest. And you're asking us to do something that they're going to do for us by themselves, no cost to us, and that's how we're going to proceed. Because Well, you it's the already most have a lot logical of that sense. information. Mr. Rouleau will answer. Madame Shashina just wrote to me that because we have some documents on that property, they're looking where in the area where they want to rebuild the little room in the back or on the side. They are looking into l'archéologie. I'm sorry, I'm not that good in English. L'archéologie du site, but not as much as you would like, but they are looking into it. So it's not considered into the recommendation that will be sent to the council because the project has not been approved yet by the council. So we're working on that. Well, I'm glad to hear that. Thank you for that answer. And my last question has to do with consultations. The city announced this week that it was doing consultations on the city's strategic plan. And it seemed to be fairly general in terms of the issues that are going to be covered. I think this is the consultation that's happening in mid-May. So my question is, how do all of these consultations kind of fit in together? We've done the BC2 consultation, which covers those 8 critical areas in the city. Now we have this consultation on the master plan. This fall, we're going to have a consultation on parks where culture has been kind of tacked on as an afterthought. So my question is, how does all this stuff fit in together, and how does it? Okay. Like right now, we're seeing individual puzzle pieces, but we're wondering once you put them together what the picture is. Yeah, a master plan is what the name implies. It's the master plan of an organization. In our case, the organization is a city. The city has been without a master plan for a long time. Well, we have the one that it was produced in 2015. So we'll master plan, strategic plan. Let's not get bogged down in the words. We need every corporation, every big city needs a plan. We'll call it strategic plan because that's what we want to say here. And all of the other consultations, be it parks, be it bike paths, be it school zones, safety and securing school zones, urban planning, all of those go into the strategic plan. And then the council will make a list of all the things that it wants to achieve and put it in that order. In an order that we can implement in a 3, 5, 8 year time frame. That's the purpose of this plan. So that's how the puzzle gets put together. Strategic plan in the middle, and all of the little pieces that we're doing now are all connected to that plan. So what's going to be covered on May 16th? Like, what do you want people to bring to the consultation? That will be mentioned at the public consultation, so we'll wait till then to tell you and tell the population what is going to be in it. I'm confused. Are you talking about the BC2 consultation, No, which is talking taking about place? the strategic plan.
So That the was your strategic question. plan, so the mid-May consultation, we won't find out what it's about until we show up. Exactly. Oh, okay, thank you. Okay. Question from Madame Loisel. C'est la rencontre de planification urbaine. La Ville organise 2 sessions, le 24 et le 23 avril. Pour présenter un rapport de planification urbaine, serait-il possible pour les citoyens de Dorval d'avoir accès à cette information à l'avance? Ceci nous permettrait de poser des questions pertinentes. Et je crois, Madame Loisel, que on a beaucoup répondu à cette question à date. Merci pour votre question. Madame Jones, Mrs. Vicky Jones, question regarding 4.10, the redevelopment of Lakeshore. The city is in the process of analyzing the results of a public consultation for this zone, number 1, the Old Village, which is exactly the area in question. The city is also conducting more consultations in May, targeting the modernization of the city's vision regarding the future in general, various issues and challenges in terms of the community, culture, sport, economy, and more. Is this overkill? Are we going ahead with the redevelopment village prior to the recent and forthcoming consultations with public input, or do the results have no impact, no sway in our decisions? Mrs. Jones, what we're starting to do now is to put back in motion the project to reduce, to bury the utility and hydro wires in the village. It's stalled over COVID, and now we're restarting that process and moving ahead. We're hiring des apporteurs to prepare some of the work documents that are required for this project. So I think it's a project that we all know well, or some people know well, and that is redoing Chemin Bord du Lac with all its utility wires, with all its hydro wires placed underground. And that was a project that started many years ago. So thank you for your question. It's not in vain, by the way. It's a very good project. Question number 2, 12 Dahlia. Quebec has a charter for the preservation of Quebec's heritage buildings adopted in April 1982. Article 1, the citizens of Quebec are the foremost protectors of the national heritage. Article 2, the national heritage is a treasure that belongs to the community. It is precious and non-renewable. Article 2B, all the laws and regulations, as well as the fiscal, financial, and administrative mechanisms in that entirety, must further the preservation and development of the national heritage. This action must start at the municipal level for the municipalities. For the municipalities are the primary legal representative of the community. Without going further into the 10 articles of the Charter, it is clear that the preservation of the natural heritage is a combination of study, expertise, and physical intervention, which aims at conserving every element of this heritage in the best possible condition. My question is, why last month did the city approve the hiring of Design NFA Inc. to conduct the architectural audit and the heritage study of 12 Dahlia when their specialties are cold storage facilities, warehouse, industrial, car dealerships, multifamily homes, renovations, restoration, retail, commercial, interior design, restaurants, and code consultancy? Where is this heritage experience that is so vital in the study of the building? Who chose them? How were they chosen? And another example of the need for Heritage Committee in Dorval, ASAP before it's lost forever. The director, Mrs. Jones, the Director General, will respond to that question. Actually, this is a file that I took when I was hired. I can't answer much of your question because the contract was already given. We care about this building. I think the city bought it because it has a long history,
and we want to make sure that we do the right, we take the right decision to keep that building, this part of the old building. For the other one, we're taking a look of what we can do to put it up to code. We'll see if it's feasible, and we'll get back to the council as soon as we can. The first part of the documents we're giving out is it raised a few questions on that study, and we're inquiring about those things that we're concerned. And as soon as we get the results of all of our studies, we'll get back to the council for decision. But we want to make sure that this building remain for a long, long time. It was built in 1860, and it's important to keep it. Thank you. Question 4.3, master plan in leisure and culture. Professional services for the development of the master plan for parks and buildings of leisure and culture. The endeavor seems too late. The city has redevelopment and construction ongoing in several parks. St. Charles, Cloverdale, Dixie, and the refrigerated arena, to name a few. The city already has a master plan, but chooses to create several mini master plans without regard to the original. Why has the city commissioned a new master plan when most work has already been started and completed, and public needs to know what this is based on? I will simply say here that many projects were started before we had a chance to do this master plan on leisure and culture. We're not going to stop development of some of these projects, which started, some of them may have started a year or two ago, simply to stall them for 2-3 more years. What we are going to do, though, is we are going to have this consultation, and this will lead us into the future of Dorval. And I'm sure there's going to be lots of discussion during this process on culture, and we'll see where that is, how the population stands on that. And yes, we're doing St. Charles Park, but I can tell you that many of our other parks also need a lot of improvements. That goes without saying. And we really want to have the residents' opinions on this. It's important to us. There's a lot of new residents in Dorval in the last 5 or so years, and all of us would love to hear from them and see what's important to them. So this is why we're doing this master plan study, while continuing the projects that are already ongoing. So thank you for your questions. Mrs. Ivanova. Silva Ivanova, 500 Musso Vermet. My first question is, last council, first of all, actually, I read the instructions there about council meetings, and I've noticed previous council meetings were missing minutes from my question period, or most of the questions actually have nothing there, like what was the answer, was an answer given, so I think you need to fix that problem, please. So my first question is, last council meeting, I had a question regarding affordable housing, and Mayor Dore said that the city is planning a few projects that will be announced soon. In a previous council meeting, I asked what regulatory measures will be used to ensure a sufficient amount of development of affordable housing, and the answer was that the city talks to the developers and asks them if they want to do it. Both methods are unacceptable, and any negotiations that is not publicly announced goes against the Municipal Code of Quebec. My question is, what exactly are the mentioned projects, how much land and money is involved in each project, and why are they not included in any public consultation? One of the projects was announced earlier, so I would like to know the rest of them that you mentioned last council meeting. Can I read all the questions? I can't discuss projects that are not official yet, so not been approved by council. I know we do have another one that we've discussed, that the council has discussed and is reviewing, and I've just announced what I think is a fantastic project for Dorval, which is going to be 100 unit property for low-income housing, for housing low-income seniors, something that is the top of our list of things to do in Dorval, and I'm very happy that we have the funding in place for it by the provincial government through the FAC
project, and I think we all look forward to seeing it completed as soon and as quickly as possible. Are you referring to the one that you announced in the beginning of this council meeting? Correct. The one on Harmony? Betty, Yes, Betty but Russell yeah, property. yes, yeah, I heard that. I want to know about the rest of the project that you mentioned last council meeting because you had. I can't discuss a project that hasn't been approved by council. I actually don't think that's correct because all elected officials represent the city residents. This is our money, this is our land, and our projects and our wishes. So you actually have to discuss that in public, and you have to answer this question if there are any projects that are ongoing. Unfortunately, that's not the law, and I cannot divulge information to the public that has not been approved by the council, or that is proprietary to the city. We're going to have to refer to the municipal code later in writing about that, which I'll follow up. My second question is regarding the famous consultations that we already had, that we still cannot agree on the name about that. Contrary to what you said in Mr. Palliser's answer, there was no debate in the 3 consultations led by BC2, sorry. The Act Respecting Land Use and Planning and Development, the RCQ, Article 19.1 requires that the Municipal Council holds public consultations before adopting any bylaw related to land use, planning, and development. These consultations must be recorded in writing, and the minutes of this consultation must be made public after the meetings. In addition, the Municipal Code Article 82 states the council must directly exercise the powers conferred upon this code and cannot delegate them. And yet, I received recently the contract that you signed with BC2, and they were given the mandate to, I quote from the French, préparation de la stratégie de consultation, nombre d'ateliers, approche et contenu. In addition to that, something that was not in the contract, they actually conducted the 3 meetings, which I don't think they were supposed to do. Why do we have a private corporation that is deciding the use of our zones without even visiting the city, which was part of the contract, but these people never set foot? Actually, the vice president thought he was in Laval. 2 people asked a question, and he was completely lost where he was. Yes. So why is this corporation? And sorry, I did not hear that. So why is the same corporation in charge of not only the planning and conducting, but conducting the 3 public consultations with absolutely no minutes on record and no records of our suggestions that were left there on a posted notes and stickers, and without the city ever publishing the information presented during those meetings? And why did our elected officials actually delegate their duties to hold public consultations to a private company? Is that your question? Because we really need a question. Yeah, that was a question. Why did you delegate your duties to hold a public consultation to a private corporation? Okay. First, before we proceed, I see you with the phone there, and I'm just going to mention that our regulations in the back not recording anything, actually. Does not permit any recording. I'm not recording anything. Yeah, Actually, the phone is here so that I can read the definition for public consultation. Public consultation is a regulatory process by which the public input on matters affecting them is sought. Its main goals are improving the efficiency, transparency, Okay, so we don't public I'll involvement. answer the question now. No, I would like to finish in large-scale projects or laws and policies. It usually involves notifications to publicize the matter to be consulted on, consultation, a two-way flow of information, and opinion exchange, as well as participation involving interest groups in the drafting of the policy or legislation. This was actually not the case in the 3 events that we had. So I'll answer that question very quickly. We did not delegate any of our responsibilities to BC2. BC2 does not decide on any uses of zones, does not decide on any, does not have any input into our urban plan and our regulations. This is all done by the council here in council chambers, and it's done with a vote. BC2 does not influence the city or does not make regulations for the city.
No, at the any time. contract, the contract asked them for suggestions on the zone usage, sorry. I have the contract if you want, I can. It will help us update our urban plan, and this is fairly, it is generic work. However, council is the one who has final decisions on all regulations, and all regulation changes must be approved by council. It's not BCD that's making changes, it's the council that's making changes. Yes, but they did make the suggestions, and they conducted the 3 meetings. I went to 2, and you actually were not there, so you delegated your duties to them. Because I didn't see you. I don't know how many councillors were there for all 3. I don't think that's the case. I saw Mr. Bro and Mr. Trudeau on the second meeting. Some of you were mixed a Okay, little can we bit. go on I to your know next that you point, went please? to some. So no, please answer this point. No, I've answered the question. Next question, please. Sorry, what was your answer? I said council did not delegate its powers. That's in the contract that you signed. Well, We'll move to the next question. I've answered the question. Okay, Council I'm votes gonna ask on you any to, urban planning changes. BCD does not put them into force. Only council can do that. okay, so for the minutes, my question was not answered, so I would like that to be in the minutes, please. My third question also is about a contract with BCD. On 2 matters, de production de dépliants et les formulaires de permis et certificats d'autorisation. I can read the number, but you have it because I sent it to you. And the other one is production de grille d'analyse réglementaire des demandes de permis. So why is an urban firm designing brochures when this is the job of a graphic designer, actually? And how did the city operate without the grid? I would like to know what the difference was between the previous grid and the new grid. And actually, I would like to have a copy. Would anyone of you send it to me, or should I request it with the access of information? The grid is available through access of information on our. You can use our city website and make it directly to the city clerk's office. Okay. In regards to the pamphlets, we did use BCD and probably other companies in the past to provide easy-to-read documentation for our citizens at our various access centers, so urban planning and our community centers. I don't see anything strange with that. We could use a printing company. We could do it internally ourselves. In this case, we chose BCD. The problem is the price, because if a graphic designer company or printing company did it, it would not cost almost $25,000. That is a huge price to pay to design a form, 2 forms. The total contract of both of them is almost $50,000. So why isn't the urban planning department doing the grid? Like, are they not competent enough? Well, I think we're making we're talking about 2 different things here. Yes, it's like 2 contracts. Analyse Yeah. réglementaire is one thing. Yes, Pamphlets I know. in our urban planning department are a totally separate item. Yes, those are 2 different contracts. Yes, I am aware of that. So I can't speak to the pricing. I value your comments. I'll take them into consideration. Okay, and you're gonna give me an answer in writing on why the city paid so much money for? It's in 2021, and yeah, it doesn't matter. I can't answer why the city did it. We did it at that time. Was the price fair? I can't go back to 2021 and make that comparison. I can't answer your question. Okay, thank you. I think we had one more question. Does anybody in the room have any questions? Okay. Mr. Mamoni, and then we'll take yours, Mr. Nozola, and then the Miss. Potholes, safety for cars and cyclists. Will the city of Dorval take a more proactive position in fixing potholes? If yes, how will they proceed? Well, we'll proceed with fixing potholes. For the moment, Mr. Mamoni, it's with coal patch.
It's not the most effective solution. I think you and I both know that it's a temporary solution until hot asphalt can be produced, which is later on this summer. It's June, July, I believe. Dépendant des dates de dégel. Yeah. Defrosting date. Trees in park and safety. Will the city of Dorval take a more active approach in tree safety in our parks? As of today, we still have loose branches in trees, and some trees are in need of cutting down and replace with new ones. What is the delay and lack of funds? Mr. Mamoni, I think we were not in the same place. Since this pandemic, our crews have been working the maximum hours legally allowed by law to clean up this city with all trees that fall on homes, on power lines, in the road, in our parks, and they have a mandate to do so until the end of this week. And just looking at the piles that are in our community centers, it's an enormous task. So I have to applaud our public works team, and in fact the whole staff of the city of Dorval for the incredible work that they have done. And it's going to take time to clean up our parks. And I can tell you that I've driven around the West Island, and we are very much advanced compared to other cities. And that is thanks to the hard work of our employees and the fact that they're doing the maximum hours a week to get the city cleaned up. Dorval Gym. Is the city of Dorval running a gym for profit or for its citizens with the operating budget of $148 million per year? Why are membership fees so high plus taxable with PSD and GST? Well, first of all, Mr. Mamoni, we don't have an operation budget of $148 a year. We do give $64 million, 80 million to the AGLO. The rest is our operating budget. Why do we charge taxes, GST and PSD? Because that's the law. And I don't know what the fees for the gym are, but I know that they're not very high at all. Monsieur le maire, je peux répondre, j'ai devant moi. Donc, pour un citoyen de Dorval, le coût annuel pour un étudiant qui a en bas de 17 ans, c'est 170 $. Donc, ça revient roughly to $15 a month. Pour un adulte entre 18 et 54 ans, c'est 210 $. Donc, c'est plus ou moins 19 $. À moins que je me trompe, mais on me corrigera. Pour un premier citoyen, donc une personne de 55 ans et plus, c'est 170 $ par mois. Donc plus ou moins 13 $ quelque chose. Merci, Monsieur Leroux. Donc, I think we're offering a great service. It's a clean facility, very modern equipment, highly appreciated at a great price. So thank you for your questions. I'll come to the consultations. Mr. Nuzzola, and let us know what we can do. First, what is it called? Title, I guess, Embarrassing Reflection of City's Leadership. Last month, a citizen came before City Council to ask if he could be on the committee for the integration of individuals with disability. The city website clearly states the committee is made up of Dorval residents, municipal councilors, and representatives of the city. The response he was given by the mayor was that the committee was internal and made up for administration only, that no citizen is on the committee. And the mayor believed a city councilor only rarely sits on the committee. Since Mr. Van Works keeps asking me to direct my questions to other city councilors, because he is not the only councilor accountable for decisions taken here, my question is to Nicole Deschâtel. Since you are listed as being on the committee, why did you not speak up when the citizen asked how he could join and the mayor's reply was inaccurate?
What will you do to correct this situation? Mr. Nozola, do you want to read your 3 questions? And I'll also tell you that questions are directed to me, and then I can redirect them to the counselor in question if they wish to answer the question. Okay. Next subject is politeness, respect, and honor, a two-way street. Last month, I asked Mr. Von Voritz to describe to his position on the open recruitment of citizens to city committees and asked why the membership of existing committees was not public. In reply to my question, the mayor held up a list identifying the committees on which city councilors sit, essentially stating that the information was complete and included everyone. Even though my question stated, I want the names of every person who sits on every committee. That was not given to me. Only city councilors' names were given to me. He replied that the information I had asked for the entire membership of the committee was made public and was given to me. He stated, make sure you speak truth. Basically, the mayor was both refusing to answer my question and calling me a liar. Can you explain this defamatory allegation? Will the city now release the names of all people sitting on committees? Because the mayor said that would be made public. Question 3. Subject is transparency and honesty. Last month, you did not answer a series of questions I asked on the fund to assist and support citizens of Dorval. So you started tonight's meeting by trying to cover up the situation, and you made an untrue statement by saying that last month we had a large discussion on this issue. We did not have a large discussion on this issue. My son was here asking the questions for me. He asked 10 questions. None were answered. Only 1 was addressed. The other 9 were not even addressed. So we did not have a large discussion last month. That was an untrue statement. When you speak, speak the truth. Mr. Nozola, we're here. Everybody's respectful. We may not agree. I would if you call me a liar, I do get upset. Yes. I don't recall calling you a liar. But you said my statement was. But I do. You said my statement that all the information I wanted was given to me, and my statement was untrue. Okay, that's what you said. I'd like you to be I will read the questions right now from last month that you did not answer. Mr. Nozola, 3 questions. We've already asked 2. I'm asking 1 from last month. The same thing, exactly the same. So that should not count as a question. Are we here to serve the citizens of Dorval, or are we here to appease you? I'm here to answer questions. Good. And I'm here to be treated. First of all, and I'm here to be treated this time period, politely. This time period, out of respect for the citizens, should be called question and answer period, not question period. You should change the name out of respect to the citizens. This is a question and answer period. Let me find the question with all that I asked last month. If I remember well, you weren't here last month, Mr. Nozola. Yeah, my son asked for me. Shit. If you would prefer to sit down and look for your paperwork, we'll keep your other 2 questions, and I'll take the question from the gentleman. I'll ask my 3rd question, and I'll try to find that question. Because it's very, very important, especially since you started the council meeting tonight by trying to do a 2-minute cover-up on the issue. So I want to ask that question because it's very, very important, and it's 2 months old. So the 3rd question for tonight was, there was news last week of another toxic spill in the Bouchard Creek. It was revealed that 15,000 liters of fuel had spilled at a car rental business, which went into the storm drains and ended up into the Bouchard Creek. At the February council meeting, I mentioned that storm drains led into the Bouchard Creek,
polluting Lac St. Louis. The mayor called this statement totally false. He also stated storm drains do not empty into the creek. This was resolved many years ago. Again, the mayor tried to portray me as a liar. Why are storm drains, ditches, canals, or trenches leading into the Bouchard Creek and then polluting Lac St. Louis? That's my third question. Okay, so handicap committee, simply say before asking Madame Chatel if she wants to answer the question, I will simply say that last meeting, I did say originally that I thought it was an internal committee to the city. I do remember clearly stating at the end that I would validate that, as I could be very well incorrect, and I was incorrect. That being said, there are public on the committee. There's 2 gentlemen, and I will tell you tonight that after this meeting, we will be sitting down and devising a call for members or for the public to participate on the committee. We already have 2 people, and we will be looking for a few more positions to round out the committee. And it will be done by invitation in the next 4 to 6 weeks. So when you said that there was no citizens on the committee, why did anybody speak up to correct you? I think I said that at the time that we would validate that, check that, But and but make but sure the person that- was here. The person was here. It's not time like you told the other gentleman, we're going to get back to you. That was the time. Everybody knows the information. That was the time. You're here to serve the citizens of Dorval. Now, that was the time to say, Mr. Mayor, you are mistaken. There are citizens on the committee, and maybe we could make room for this gentleman to be on the committee. That was not done. Your response didn't even nothing close to that, okay? So don't try to cover it up. I would say that you're incorrect there. We did take his phone number. You took his phone number. And Yes, and he was yes. called. You always do that. You always do that. And he was called. You always, yeah, that's good. That's And he good. was called. But the problem is, he was treated with disrespect. Then you took his phone number to make it look good. You do that often. Give me your phone number. You know, we're going to come and talk to you. We're going to fix it all up. Nothing ever happens. Okay, keep going, please. Okay, we don't, at this point, we're not taking comments from the audience. It's clear in our rules. If you have any questions about the rules, they're in the back in 2 languages. Mr. Nuzzola will answer your next question. Every person that sits... No? No. Well, we've had a chance to ask your questions. We don't take any questions from the audience. I'm addressing Mr. Nuzzola now. Mrs. Duchatel, did you have anything you wanted to comment? I just wanted to say that my assumption was that Mr. Mayor was perhaps confusing with a committee that was internal administrative that I was not aware of. So I didn't want to comment or contradict because, you know, maybe there's a committee internally as well that I'm not aware of. So I didn't want to cause confusion. How does this process work when the citizens send questions in? When are those questions sent to the city councilors? Right away? Do all city councilors get a copy of all the questions? Mr. Nuzzola, let's focus on your 3 But questions. how come you please. don't want to answer that Can I basic quickly basic question that I think is very interesting? I know, Mr. Nuzzola, but Do you're you rehearse the jumping from questions one before? question- Do you No. rehearse to get the questions before, rehearse them before? No. So that way, if she doesn't know that there's an internal committee, she would be made aware of. I will answer this question, Mr. Nuzzola, but we're going to get back to your questions, okay? The questions are sent to me as they come in, with the exception of the weekend. So if someone emails it in on Friday before the end of the day, business day, we will see it on Friday. Otherwise, we get them as they come in on Monday morning. Every city councilor gets the questions. Pardon? Every city councilor gets every question. Correct. Yeah, okay. And
when you before the city council meeting, Correct. I guess you get together and review the questions. No, but we're digressing, Mr. Nzola. Well, because Let's go back to. I'm trying to address what she said. That she Mr. didn't Mayor, know that can there might have been an internal committee. But if you addressed the questions before you come out to the public, that would have been made aware to her. Can I request permission? Mr. Von Royce, yes. Mr. Nzola, just to that specific point and to move the conversation on, I believe that individual, the resident who asked that question, did not submit their questions in advance. So we would not have been able to answer that or look at what was being sent before. You're right. Yeah, you're right about that. Yeah. Okay, Mr. Nzola, it's 2 questions more. You've already asked them. Every person that sits on the third on question every from last committee- month. I want to repeat. I found No, the third you've question asked from last 3 month. questions, Mr. I want Nzola. to ask the third question from last month, which wasn't answered at all. Mr. Nzola. Last month, you approved 2 grants for the fund to assist citizens in Dorval. Both grants were to the same person, a participant of folk dancing. You awarded her $5,000 for 2022. You also awarded her $4,987 for 2021. In January of 2022, you also awarded the same person $3,045 for a total of $13,032 in 13 months. Several questions need to be asked about this. How can you justify awarding $13,032 to the same person in 13 months? What expense did she incur during the COVID shutdown? Has she ever received any other grants on top of these 3? I was unable to find any information on who was given grants in March 2022 and earlier. Why not? Does anyone on the committee have a connection with this person or with the trainer or the training that could be considered a conflict of interest? This committee has 5 citizens on it. This council refused to name them to me, even in my access to Okay, information Mr. request. Nzola, I can't even keep track of your questions right now. That's good. I think you Can have them I in writing. answer I think your you have them in writing. I can give them to you to help you keep track. I can give them to you. Okay, I'm going to start answering your questions, Mr. I do not. That one of the members. Mr. Nzola. One of the members is a Mr. good friend Nzola. of the mayor. Can you please sit down? We will answer your questions. And was City Action Dorval's official agent in the last election. Mr. Nzola, should can this you not please sit down and disqualify him answer your questions? as a citizen representative on the committee? Would the member of public security Can you assure please, the citizens of Dorval ask Mr. did Nzola not- to sit down in his chair, please? Just sit down, please. I will answer your questions now, Mr. Nzola. We have discussed the handicap committee already. Your request to have every person's name that sits on every committee, simply make out a request to access of information, just as I mentioned earlier today. Exactly that. And you know that. And now again, you're speaking untruths. You're not speaking the truth that you said to me. My request was, I want every name of every person on every committee. So don't tell me that I did not say that. And I already requested that. And it was not given to me. Mr. Nzola, we're talking... You said that I was speaking untruths, that it was given to me. Mr. Nzola, if you're going to Mr. Nzola, if you're going to continue like this, I'm going to ask the member of security to leave the room. Accusations if you don't want me to talk like this. Speak honestly. Do not speak false statements. Do not make false statements. Go ahead. Okay. Another outbreak like that, Mr. Nzola, and security will direct you out of the council chamber. Madame Greffier has a response to your question. I will verify if you send me a request, and if you did so, I will answer. Okay. Do you have the date? Do you have the date of the request? Yeah, I should have the date here too. You had a lot of papers tonight, so. Okay, so send me again your request by email. I'll send it to you again. You know I gave it to you, but that's fine. I'll send it to you again. Mr. Nzola, I will ask you to speak with nicer manner to the public, to the council, and to the employees of the city. We do not talk to you like that. I do not, no, you sit down now.
You sit down or we're gonna keep you outside. They can't hear me. No, They I can't don't hear wanna me. hear you anymore. You have to respect the council and the employees of the city, please. That's the last time. Next time I'm gonna ask the guard to. I think the council has to Let respect the me- citizens of let Dorval me- with honest question, with honest answers. Let me finish. You keep shutting everybody up. You're gonna listen to me for 2 seconds. If the next time you raise your voice to Madame Bissonnette, to Madame, sorry, Bilodeau, or to the council member, I will ask the guard to bring you outside. We have to be respectful. We do respect you. If you don't like our answer, it's okay, but you don't yell at us. Thank you very much. Okay, to your question on the fuel spill, that issue took place about a year or so ago. It was at a car dealership on the airport property, and I cannot explain how it got into the Bouchard Creek, other than to tell you what all of us read in the paper is that it did find itself into the Bouchard Creek, and the company has been fined a $1 million fine. Two news reports said that it got into the storm drains. One of the news reports was from Canadian Geographic, which said it got into the storm drains, which went into the canal, which went into the creek. So when I said that storm drains lead into the creek, you said that was a false statement. Apparently, it is a true statement that storm drains go into the creek, just like the de-icing stuff goes into the creek and a lot of other stuff, because the storm drains go into the creek. So that is not a false statement, it's actually a true statement. All right, Mr. Nozola. I will ask our engineering department to validate that statement, and we will get back to you with a response. In regards to the grants to Allison Bates, Allison Bates competes internationally, worldwide. In 2021, she made a request to the Fond Aid, to which she's allowed. She can make a request for a 12-month period. She did the same in 2022. All right? I can assure you that everyone on the committee reviewed the dates. Her 12-month period, I know it very well, is the beginning of the year, January to January. And she made 2 claims for 2 12-month periods. They just happened to be given out close together. And I really want to say here that any kind of accusations you make here are not just on the integrity of the council member. It's those members of the committee who are very well-respected citizens in this city, and as well our administration, because there are members of the administration on this committee. So in fact, you're tainting their reputations. And I'd go as far as to say that somehow you missed my point earlier today, that these financial results, or the committee's auditing, is handled by our financial auditors of the city of Dorval. So if you're claiming that there's impropriety going on here, that's a very big accusation. You're accusing council members, you're accusing citizens of the public, you're accusing the administration, and you're accusing our auditors of not doing their work properly. So I would think carefully about coming back to us and saying that somehow we're doing something that's illegal. Has she received any grants on top of these city grants? Nope. She receives a grant. Shouldn't the Irish Society of Montreal Where's, give her some subsidies, give her some grants? I can't speak to that, Mr. Nozola. Well, do you check if they do? Yes, we do. You do check if they do, okay, because so has any other citizen of Dorval received $13,032 in 13 months? I've answered the question, Mr. Nozola. You didn't answer all the questions. You didn't answer all the questions. Okay, so. And I have the names of the people, of everyone else who got grants before 2022. It's an access to information request, Mr. Nozola. Okay, I'll do that. Okay?
Thank you. We're not taking any more questions. Do you call citizens directly as a mayor and tell them about this? Mr. Nuzzola, you've answered your questions. We're not taking questions from the chair. Who calls citizens to tell Okay, them about the fund? Monsieur le gardien, Monsieur Nuzzola doit quitter la salle maintenant, s'il vous plaît. I'm not going to leave, but I'll keep quiet from now. I'm not going to leave, but I'll keep quiet. Mr. Nuzzola, please go outside. I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not leaving. I said I'm not going to say another word, but I thought that was an appropriate question, but I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not leaving. So I'm not leaving. So you do what you have to do, but I'm not leaving. This is owned by the citizens of Dorval. Okay, we're going to take a temporary pause of this meeting. It'll be a 10-minute pause. Thank you. Merci pour votre patience, tout le monde. Donc, merci tout le monde pour votre patience. On s'excuse. On va procéder avec la fin de la période de questions. Je crois qu'on a un monsieur en arrière qui voulait poser une question. I am. No, you, my wife asked the question, and it was question number 2, so we're good. We're good. All right. Donc, on va commencer avec l'Assemblée. 2.1, approbation du procès-verbal et des séances régulières du 20 mars et de la séance extraordinaire du 3 avril. Mr. Mayor, I'd like to propose that we adopt the minutes of both of those meetings, and we'll note that included in the minutes there is a link where individuals can access both the questions as well as the answers. Thank you. I second that. 2.2, un dépôt du rapport 2022-2023 du Comité de l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser là? Non? Merci. 3.1, règlement de délégation, dépôt des rapports de décision délégués. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Merci. 3.2, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement régissant la démolition d'immeubles numéro RCM-97-2023. Donc, Monsieur le maire, comme toujours pour des avis de motion, c'est ce que je vais faire. À la suite, on va faire la première adoption de ce projet. Je vais donner une brève description. Donc, ça, c'est pour modifier notre règlement RCM 97-2023 qui concerne la démolition des bâtiments, des démolitions en général, et avec une précision pour la démolition des bâtiments avec valeur patrimoine. So the draft bylaw RCM 97-2023, which we're doing a notice of motion tonight as well as adopting the first project, if it's voted in support, which governs the demolition of buildings, is proposed to be replaced and repealed by bylaw RCM 4-2005. Sorry, RCM 97-2023 will replace and repeal RCM 4-2005 in order to comply with new requirements of Bill 96 for the protection of heritage immovables, update certain requirements for urban planning, and at the same time rectify certain irritants and weaknesses, or irritants is the right word, noted in the previous bylaw. The new bylaw's goal is mainly to increase the protection of built heritage and proper utilization of vacated lands, and also strengthening some of the involvement. So, brief summary, je vais répéter certains de ces points salients en français à la suite. There will be a public consultation held, as is required. This is going to take place May 11th. 2023 at 6:45 p.m., location to be determined. So there'll be a full presentation of the new bylaw, but in essence, with the provisions of the law, this new bylaw will establish specific criteria for assessing applications for the demolition of heritage immovables, and provides that the heritage value of an immovable
must be considered by the demolition committee before authorizing the demolition of any immovable. There'll be clarification on the definition of what demolition consists of. As well, the new bylaw increases the municipal council's control over the demolition committee's decisions, authorizing the demolition of a heritage of immovables, and provides the demolition committee must hold a public hearing when the demolition application relates to heritage immovables. Donc en français, j'avais déjà introduit un peu ce qu'on fait. C'est pour respecter des modifications sur la loi sur l'aménagement de l'urbanisme du Québec, la loi sur loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, et pour adresser certains irritants dans le règlement de démolition actuel que nous avons, RCM 4-2005. Donc, je vais faire l'avis de motion et à la suite, je vais proposer cette première adoption. Je propose alors que le conseil municipal de la cité de Dorval adopte le projet de règlement de démolition immeuble numéro RCM 97-2023, qu'une assemblée de consultation publique pour le dit règlement RCM 97-2023 soit fixée au 11 mai 2023 à 18h45 à une date à être déterminée, à une emplacement à être déterminé, et qu'avis public soit publié à cet effet conformément à la loi. Et je donne avis de motion à l'effet de proposer l'adoption à une séance ultérieure du Conseil du règlement de démolition d'immeubles RCM 97-2023 et je dépose le dit projet de règlement. Un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Merci, M. Von Reutz. 4.1, service d'aide de la rédaction de devis techniques appel d'offres. Je propose, M. le maire, d'autoriser le renouvellement de l'entente avec la Fédération québécoise des municipalités, le FQM, pour un montant ne dépassant pas 50 000 toutes taxes comprises, pour 2023. D'autoriser le directeur des travaux publics à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. J'appuie, M. le maire. Merci. 4.2, service d'enlèvement d'une conduite abandonnée sur le territoire d'ADM près de la rue Chanteclair. Yes, Mr. Mayor, will be authorized the purchase order to Réhabilitation Duo, lowest compliance bidder for the pipe removal service on ADM, excuse me, territory for a total amount of $63,900, including taxes, in accordance with the compliance bid open on March 22nd, 2023. J'appuie. Madame Duchâtel. 4.4, programme des travailleurs de milieu de rue pour 2023. 4.3. 4.3, c'est important. Monsieur le maire, comme vous avez déjà discuté, on a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de programmation culture, loisirs. On veut en bonifier. We want to expand, improve, but also do it strategically to make sure it's representative of the wishes of our citizens and activity users. Donc, je propose qu'on retienne les services de l'entreprise Stantec Expert Conseil Limité, le seul soumissionnaire conforme, pour accompagner la cité de Dorval dans l'élaboration d'un plan directeur des parcs et des bâtiments de loisirs et culture au montant global de 169 047 74 sous toute acte comprise, conformément à sa soumission ouverte le 28 mars 2023. J'appuie. Merci. Maintenant, le 4.4, programme de travailleurs de milieu de rue pour 2023. Je propose, M. le maire, d'émettre un bon de commande à Ajoie, Action Jeunesse de l'Ouest de l'île, pour des services d'intervention offerts dans le cadre du programme de travailleurs de milieu de rue 2023 pour une période de 7 mois au coût global de 32 178 $. J'appuie. Merci. 4.5, travaux et de décapage de... Oui, Monsieur le maire. Je propose l'autorisation de l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Sodem pour des travaux de décapage au jet de sable et peinture des bassins au centre aquatique et communautaire Surrey, exécutés par l'entrepreneur Extreme Sandblast, au montant global de 64 564,21 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa proposition du 3 mars. Non, la proposition numéro 2023 0355. Excusez, il n'y a pas de date.
J'appuie. Monsieur Von Roerts, merci. 4.6, modification et mise à jour des séquences de contrôle de la ventilation. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Régulvar pour des travaux de modification des contrôles de la ventilation au complexe aquatique et sportif de Dorval, au montant global de 50 703,98 toutes taxes comprises, conformément à ces 3 soumissions du 20 mars 2023. J'appuie. Merci. 4.7, réhabilitation de structurelle des conduites d'eau potable, 2023. Monsieur le maire, je propose qu'on accorde un contrat à l'entreprise Foraction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la réhabilitation structurelle des conduites d'eau potable, au montant global de 1 380 700 toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 27 mars 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.8, service de sonorisation et éclairage pour les spectacles de la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre un bon de commande auprès du fournisseur Chris Blais, fournisseur ayant soumis le prix le plus bas pour la sonorisation et l'éclairage pour les spectacles de la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada pour 2023 pour un montant total de 23 190,46 $, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.9, rejet de soumission dans le cadre d'appel d'offres TP 2023-03. J'aimerais lire celui-ci au complet, s'il vous plaît. Whereas 4 bidders responded to the public call for tenders TP 2023-03 for work to construct an outdoor covered refrigerated rink. Whereas the lowest compliant bidder is Construction Ecodomus, Inc., for a total of $10,892,053.15, all taxes included. Whereas the estimation made by the architecture firm ABCP for the associated costs is inferior to the price submitted by the lowest compliant bidder, as well as the budgeted amount in the PTI, which is the Programme triennal d'immobilisation of the City of Dorval. Whereas after analysis of the file, the engineering services recommends rejecting the 4 bids received and to revise the needs and extent of the work. I propose to reject the entirety of the bids received in the context of the call for tenders TP 2023-03 for work to construct an outdoor covered refrigerated rink. Second the motion. Merci, M. Von Roerts. Je vais juste prendre un moment pour expliquer ici que le conseil a vu le prix. On a fait une réflexion sur nos plans techniques et sur le design total du projet. Et on a fait réflexion sur le coût total. On va décider d'aller dans un projet qui s'appelle Design Build, où on pense qu'on va avoir un petit peu mieux de contrôle sur le prix final. Et donc, ce projet va revenir possiblement dans 2 mois, ça pourrait être même 3 mois. C'est pour dire qu'on continue avec ce projet, on croit fortement dans ce projet, mais pas à n'importe quel prix. 4.10, service d'arpenteur géomètre pour le projet de revitalisement du chemin bord du lac. Je propose, Monsieur le maire, de retenir les services de l'entreprise SGTS, Arpenteur Géomètre Inc., la plus basse soumissionnaire conforme pour des services professionnels d'arpenteur géomètre au montant global de 24 604,65 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 28 mars 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. 4.11, resurfaçage de diverses rues. Mr. Mayor, I'd like to propose that, as we do every year, we issue a contract for resurfacing of a number of roads in our city to try and keep a constant rollover of the infrastructure. In the case of this year, I propose that we issue a purchase order to Roxborough Excavations, Inc., the lowest compliant bidder that responded to the call for tenders for resurfacing various roads across the municipality for a total of $2,885,184.63, all taxes included, consistent with the call for tenders opened March 30th, 2023.
I second, Mr. Mayor. Merci. 4.12, location annuelle des toilettes portatives pour les parcs. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre un bon de commande à l'entreprise Solutions environnementales 360 Limitée, 936-0120 Québec Inc., entreprise ayant soumis le plus bas prix soumissionnaire conforme pour la location de toilettes portatives pour un montant global de 23 748,37 $, toutes taxes comprises, incluant une contingence de 10 %. Et juste à rajouter une note, c'est à peu près la même quantité d'unités que l'an dernier. Merci. J'appuie. Merci. On a une correction à la résolution, là, donc c'est ayant soumis le plus bas prix. Ouais. On est correct? 4.13, location de jeux gonflables pour les fêtes nationales, Fêtes du Canada. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser l'émission d'un bon de commande à Mira Amusement, entreprise ayant soumis le plus bas prix pour la location de jeux gonflables et supervision de ceux-ci pour la Fête nationale et la Fête du Canada 2023 pour un montant total de 18 002,78 $, toutes taxes comprises. J'appuie. Merci. 4.14, service d'un environ conseiller, ligne verte 2023. Comme à chaque année encore, je propose le service d'un conseiller, enviro-conseiller SAE. Je propose qu'on émette un bon de commande d'achat à l'entreprise Solutions Alternatives Environment Inc., SAE, pour les services d'un enviro-conseiller pour des services de la ligne verte pour 2023 au montant de 39 942,32 $, toutes taxes comprises, conformément à son offre de service. J'appuie. Merci. 4.15, fourniture d'un système de vidéoconférence pour les 2 nouvelles salles de conférence. Évidemment, on a 2 nouvelles salles, dont une qui va servir pour les mesures d'urgence à l'hôtel de ville. Donc, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission d'une commande d'achat à l'entreprise Avi SPL pour la fourniture, l'installation, la configuration des équipements nécessaires pour assurer une bonne intégration de tous les équipements et pour les services d'assistance pour une période d'1 an au montant global de 22 688 et 64 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission. Merci. 4.16, service d'éjecteurs de branches. Je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise La Belle Tranche de bois urbain pour un contrat de déchiquetage de branches pour un montant ne dépassant pas 50 000 $, toutes taxes comprises. J'appuie et je préciserai que ça, c'est suite au verglas et les travaux urgents de nettoyage de branches qu'on a vécu. Merci. Je vais aussi ajouter que une bonne partie de ces coûts vont être payés par la CMM et l'AGLO, je crois. L'AGLO. Finances et administration, 5.1. Dépôt de liste de dépenses autorisées. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Autorisation d'une dépense de dépenses et réclamations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un dépôt? Non. Non, c'est une autorisation. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le paiement des réclamations décrites au rapport de la greffière pour la période du 7 mars au 3 avril 2023 et totalisant un montant de 100 $ non taxables. J'appuie. Merci. 3.5, approbation de virements budgétaires. M. Trudeau. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser les virements au poste budgétaire pour l'exercice financier en cours tel que décrit au dossier décisionnel 2023-04-12579. Je seconde. Merci. 5.4, dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe. Demande d'aide financière, développement de collection de la bibliothèque. Je propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au projet
Volet appel de projet de développement des collections de bibliothèques autonomes pour l'année financière 2023-2024. De confirmer au ministère de la Culture et des Communications l'engagement de la Cité de Dorval à financer la totalité des dépenses prévues pour le développement des collections de la bibliothèque pour 2023, incluant l'apport correspondant à la subvention qui sera allouée par le ministère. Et finalement, d'autoriser la directrice du service des loisirs et des cultures à signer tous les documents relatifs à cette demande pour donner effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Demande d'aide financière au MELEC. Le mois passé, on avait expliqué le projet OSS pour des études pour gérer des eaux pour le changement climatique. So last month we talked a little bit about the subsidy program OASIS. This is just a slight revision to the phrasing of what we approved last month, but we need to resubmit it. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière du programme OASIS volet 1 pour le projet La Cité de Dorval Territoire Résilient. Je propose que la directrice de l'aménagement urbain soit autorisée à signer pour et au nom de la Cité de Dorval tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Je propose que la Cité de Dorval s'engage à respecter les modalités du guide qui lui sont applicables. Finalement, je propose que la Cité de Dorval s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des dépenses admissibles. J'appuie. Merci. 5.7, demande d'aide financière au MELEC pour le projet Résidence Harmonie Dorval. Oui. Attendu que l'Office municipal d'habitation de Montréal est à préparer des appels d'offres de services professionnels pour la réalisation d'une résidence pour aînés, ce qu'on appelle un RPA, tel que défini par la loi sur les services de santé et les services sociaux, sur le terrain appartenant à la Cité de Dorval, au 750 avenue Dawson, et portant le numéro de lot 1523331 du cadastre du Québec. Considering that the project aims at the development of a housing model oriented as much on the functional and psychological autonomy of the residents as on the research of innovative practices in terms of senior well-being. Considering this project is important for the city of Dorval because of the crying lack of this type of housing for seniors on the territory of the municipality. Attendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs offre le programme de subvention Climasol Plus pour la réhabilitation des terrains contaminés qui permettra de réduire les coûts de développement du projet. Considering that the said program specified that the applicant must be the owner of the land to obtain a commitment that he will become the owner. Considering that the city of Dorval supports the project in obtaining the various approval required. Je propose, Monsieur le maire, que le conseil municipal de Dorval confirme son appui au projet de construction d'une résidence pour les aînés au 750 avenue Dawson, portant le numéro de lot 1523331 du cadastre du Québec, que le conseil municipal de la Cité de Dorval confirme par la présente résolution ses intentions de vendre le dit lot à l'Office municipal d'habitation pour la réalisation du projet Résidence Harmonie Dorval et que le conseil municipal de la Cité de Dorval autorise l'Office municipal d'habitation de Montréal à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Climasol Plus, volet 2, en lien avec le projet Résidence Harmonie de Dorval. J'appuie, Monsieur le maire. Excellent, merci. 3.8, dons et souscriptions. Je propose d'autoriser une assistance financière aux organismes suivants: West Island Hockey au montant de 300 $, Société d'horticulture et d'écologie de Dorval au montant de 1 000 $, WIA pour 2021-2022 au montant de 4 926 $, WIA pour les années 2022-2023 au montant de 4 926 $,
et club de croquet la Chine au montant de 400 $. J'appuie. Merci. Je m'oppose. Merci. Et je voudrais juste seulement dire, je ne m'oppose pas à donner des dons et faire une assistance financière. Je m'oppose seulement parce que nous n'avons pas présentement une politique de dons à la Cité de Dorval, mais j'ai appris la bonne nouvelle que le bureau du greffe est en train d'étudier la demande et que nous aurons probablement bientôt une politique afin que ce soit plus transparent et clair pour tous les citoyens de Dorval, comment nous faisons des dons et nous répondons aux requêtes des citoyens pour des dons et commandites pour les organismes de Dorval et autres. C'est tout. Merci. 5.9, projet pilote de matière de prévention auprès de la population inuite. Je propose, Monsieur le maire, que la Cité de Dorval offre une contribution ne dépassant pas 10 000 $ à Ajoie dans le cadre d'un projet pilote de sacs à dos avec bandes réfléchissantes garnies d'items tels que des billets d'autobus, des cartes et des pamphlets de coordonnées, des ressources communautaires à être distribuées aux nouveaux arrivants par l'intermédiaire du centre Ulivic. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Très beau projet, by the way. Oui. Projet pilote. 5.10, structure salariale des cadres. Je propose, Monsieur le maire, d'approuver la nouvelle structure salariale du personnel cadre apparaissant à la liste confidentielle préparée par le directeur général et déposée le 17 avril 2023, telle que soumise, le tout rétroactivement au 1er janvier 2023. J'appuie. Merci. 6, urbanisme 6.1, dépôt de procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 3 avril 2023. Est-ce qu'on a des questions? 6.2, dépôt de rapport comparatif des listes de permis pour mars 2023. Des questions? 6.3, plan d'implantation et intégration architecturale. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour d'approuver les recommandations du comité consultatif urbaniste telles que soumises en ce qui est traite au projet ci-dessous, pour le motif indiqué au procès-verbal du 3 avril jointe au présent résolution pour en faire partie intégrante. Projet d'une construction d'une habitation unifamiliale isolée au 115 avenue Bowen, recommandé majoritairement. Projet d'affiche d'un bâtiment commercial au 3237 boulevard des Sources, recommandé majoritairement. Projet d'affiche d'un bâtiment commercial au 2052 autoroute transcanadienne sud, recommandé majoritairement. J'appuie. Merci. Divers projets. 7.1, plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2022-2023. J'aimerais proposer de déposer et d'approuver le plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour la période 2022-2023 tel que soumis. J'appuie. Merci. 7.2, autorisation de signature d'une lettre d'entente entre commandateurs d'une contestation judiciaire. Monsieur le maire, je ne vais pas tout lire le préambule parce que c'est assez long, mais c'est pour... je vais quand même lire le vote. C'est pour travailler avec d'autres villes qui veulent contester certains éléments de loi 96, en particulier qui touchent la gestion de la municipalité. Donc, je propose alors que la Cité de Dorval accepte, premièrement, de se joindre à la Ville de Côte-Saint-Luc en tant que co-demandeur pour contester les articles sous-mentionnés de la loi 96, y compris en demandant un sursis à statuer, le cas échéant, et pour une éventuelle contestation sur le fond afin d'éviter les effets préjudiciables et financiers que la loi 96 aura sur les municipalités bilingues. Deuxièmement, de partager les honoraires et frais juridiques avec la Ville de Côte-Saint-Luc et les autres co-demandeurs au prorata de la taille relative de la population de chacun des co-demandeurs, les dits honoraires devant être facturés et payés en temps utile. Thirdly, to sign a mandate with the Lawyer's Office of Grey Casgrain to authorize them to represent the City of Dorval in the aforementioned proceedings. Fourthly, to recognize that out of a desire of efficiency and coordination and cooperation on this matter, the City of Côte-Saint-Luc will be the representative of all the co-plaintiffs
with regards to communications and instructions to Grey-Casgrain SENC. Que le maire ou la greffière soit autorisé à signer pour et au nom de la Cité d'Orval une lettre d'intention suivant les termes et conditions apparaissant au projet de lettre joint au dossier décisionnel 2023-04-013947 ou tout autre terme ou condition qui sera jugé dans l'intérêt des parties. And finally, that the mayor or city clerk is authorized to sign for and in the name of the City of Dorval all necessary documents required to bring the present resolution into effect. I second that. Merci. J'aimerais juste ajouter que il y a à peu près 80 villes bilingues qui vont participer dans ce dossier, donc la grosse majorité des villes bilingues au Québec. 7.3, désignation du parc du village. Monsieur le maire, en premier lieu, j'aimerais féliciter le conseil qui a fait preuve d'ouverture et on a fait appel à la participation du public pour trouver un nom. Je sais qu'il y a eu quelques contestations. Il n'y a jamais rien de parfait, mais les règles étaient claires. Et à la fin, bien, il y a eu un nom qui a été nommé. Alors, attendu que l'aménagement d'un futur espace vert situé à l'intersection du chemin bord du lac Lakeshore et l'avenue Cloverdale est en cours. Attendu que le concours Nommez votre parc s'est déroulé du 22 février au 10 mars 2023 et que plus de 800 citoyens et citoyennes de Dorval y ont participé, ce qui est phénoménal pour une population comme la nôtre, 800 personnes qui participent à un concours. Attendu que l'appellation Parc du village a reçu 52,86% des votes, comparativement à 30,88% des votes pour Parc des héros et 16,26% pour le Parc Agathe de Saint-Père, qui a intérêt aussi à être reconnu dans notre patrimoine, cette dame. Alors, je propose, Monsieur le maire, de désigner Parc du village l'espace vert localisé sur le lot 1523315 à l'intersection du chemin bord du lac Lakeshore et de l'avenue Cloverdale. J'appuie. Merci. Madame Duchâtel, oui. 8.1, on est dans les ressources humaines. 8.1, confirmation de permanence d'un responsable de projet de service de génie. Je propose, Monsieur le maire, de confirmer à compter du 16 mai 2023 la nomination permanente de Mathieu Trépanier Desjardins au poste de responsable de projet de service du génie. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Lesage. 8.2, confirmation de permanence d'un superviseur aquatique et égout au service des travaux publics. Oui, Monsieur le maire, je propose de confirmer à compter du 24 avril 2023 la nomination permanente de M. Simon Hébert au poste de superviseur aqueduc et égout au service des travaux publics. J'appuie. Merci. Point 9, affaires nouvelles. Bon, donc, on va procéder de la manière suivante. On va aller au point 9.1, clarification sur la création et la procédure de fonctionnement de comité. Monsieur Brault, si vous voulez nous donner un court préambule de cette résolution, après ça, on va prendre un vote pour l'enregistrer sur l'agenda. Et donc, là, à ce point-là, tu auras besoin de fournir une résolution formelle. Donc, on prendrait un vote si on arrive à ce point-là. Donc, allez-y avec 9.1. Alors, il est tard. Je voulais le faire bilingue, mais je vais le faire une en anglais puis une en français. Donc, je vais le faire en anglais. Preamble. At the beginning of our mandate, the new City Council signaled the arrival of an open, respectful, and transparent dialogue with increased citizen participation. We, City Council, were supposed to value listening and dialogue with citizens in decision to build a sense of belonging and in spirit of diversity of opinion, openness, and inclusion to the different voices of our community. Personally, when I was a citizen, a family man, a coach, a member of our school community, coming to the council was very intimidating
and it was hard to ask a question and to get answers. I would go home with the feeling that as a citizen, I'm not respected by the city council. I was a citizen that was really involved in many aspects of my community. For that matter, I think we should look at our institution and try to improve them. For many years, a lot of citizens are questioning how public money is given to the Fonds d'Aide, the Golfe d'Orval. Those are non-profit organizations created under a specific law. Citizens are asking who is giving the money to citizens of Dorval, to Fonds d'Aide, and to Golfe d'Orval. Those questions are only a few examples that illustrate the problem that the city should be more transparent and should not refuse to share information on who are the members of the board of directors and what are the procedures for appointing those members. As a city council, I asked who are those members? How were they appointed? I had a hard time finding the information. I still don't have all the information. And why is it necessary to go through access of information in order to have this information? That should be available to the public because it's the public money. My resolution, a bylaw on constitution and internal management of committee and non-profit organization such as Fonds d'Aide and Dorval Golf Club and all the committees, tables, commissions of City of Dorval. Considering that during the election campaign, all elected officials made the promise to be more transparent by sharing information with citizens and increase citizen participation by listening to citizens' concerns, questions, letters, and memories, and mémoire. Considering that even by elected, I was elected by the citizen on the basis of becoming a I'll move on to the other one. Considering that it's not acceptable in 2023 that a municipality as important as Dorval, that a city councillor, as myself, Pascal Brault, even if I'm not in the same team, I don't have access to all the information, like the agenda, the minutes, the budget, the bank account of some committees or some profit organization in Dorval. It should be accessible to all citizens easily, not by asking loi de l'accès de l'information. Considering that Councillor Pascal Brault wishes to establish in a single bylaw the constitution and internal management of the various committee and non-profit organization of the City of Dorval, like Fonds d'Aide and Golfe d'Orval. Considering that it is necessary to follow Article 356 of the Cities and Town Act, considering that Section 356 of the Cities and Town Act must be complied with, therefore, I, Pascal Brault, propose that the City Council of Dorval mandate the City Clerk to have a bylaw on the constitution and internal management of committees and non-profit organizations of Dorval, such as Fonds d'Aide and Golfe d'Orval, in order to have all the information made public and free access to all, because at the end, we, City Council, have to be transparent when we manage citizens' money. That's it. Bon, so, à ce point-ci, j'ai demandé les membres de conseil, un membre du conseil pour appuyer la résolution de proposition de M. Brault pour l'ajouter à l'agenda. Et après, on peut en discuter si les gens n'ont pas compris. C'est ça que je comprends? L'ajout est accepté. So, on a besoin d'un appuyeur. Et si on a un appuyeur, là, M. Brault aura besoin de nous donner sa proposition et on va prendre un vote de tout le conseil. Donc, en ce moment, je demande tout simplement s'il y a un membre du conseil qui veut appuyer M. Brault. Point. Moi, allez-y.
Juste pour m'assurer que je comprends bien le processus. Oui. Est-ce que c'est possible pour tout le monde de fermer leur micro, juste la personne qui parle, parce que les gens à la maison n'entendent pas lorsque tous les micros sont allumés. Juste un point de clarification pour s'assurer que je comprends bien. Je m'excuse, je sais que vous l'avez expliqué déjà. En appuyant la motion, c'est là qu'on peut le discuter, débattre et finalement voter. C'est ça? Donc, si je veux m'exprimer là-dessus, il faut que je le seconde. Sinon, ça tombe, il n'y a aucune discussion. Madame la greffière va expliquer. Oui, pour la proposition principale, actuellement, on a une proposition principale de M. Brault. Il y a besoin d'un appuyeur pour que ça passe au vote. Il peut y avoir aussi une proposition d'amendement qui va être traitée en second lieu. Je vais donc appuyer en flagrant que je ne suis pas d'accord avec certains éléments, mais je suis à l'aise qu'on le discute, qu'on le débat. Merci. Dans ce cas-là, M. Brault, je crois que tu as besoin de fournir votre proposition. Monsieur le maire, excusez. Oui, M. Trudeau? Je voudrais proposer un amendement. Monsieur Von Wertz a appuyé la résolution, on va dire, de M. Brault. Là, M. Brault a besoin de fournir sa résolution. Okay. Et après ça, on va avoir un débat qui va suivre je pourrais avec proposer un vote. amendement. Exactement. Monsieur Brault, faut qu'il l'envoie à Mme la greffière. Mme la greffière va envoyer la proposition à tous les membres du conseil. Par courriel. Point de clarification. Oui, M. Von Wertz. Dans le document, on a un préambule, mais à la suite, on a des préambules whereas. Donc, c'est juste pour savoir, est-ce qu'on débat tout ce qui est dans le courriel ou juste subject to the resolution, considering? If I may, we debate only at the end I propose that to mandate. No? Non, on va demander à Mme la greffière pour expliquer ce point-là. Dans un moment, s'il vous plaît. Oui, donc là, il y a un débat sur la... Oui. Donc là, il y a un débat qui est ouvert sur la proposition telle que libellée. Puis il peut y avoir une proposition d'amendement à la proposition que nous avons devant les yeux. Je ne sais pas comment proposer l'amendement. Je vais essayer de le formuler de cette manière. Je suis d'accord avec le principe de l'étudier. Je suis d'accord avec le principe de demander au bureau de la greffière d'étudier en consultant le conseil. Je ne suis pas convaincu que c'est un règlement, mais peut-être plutôt une politique. Ça, je ne sais pas. Et je voudrais quand même regarder tous les considérants pour mieux comprendre si c'est ce qu'on veut.
je ne sais pas si je peux proposer, I'm going to say this in English because I don't want to say it in French, that we table it to a future meeting where it can be revised. Je suppose que c'est une question. Ouais. Donc, à l'article 31 du règlement de régie interne, une proposition d'amendement doit avoir pour effet de modifier l'objet de la proposition, ne doit pas constituer une négation de l'amendement. Donc, Monsieur Trudeau? Oui, j'ai entendu la réplique de Mme Bilodeau, mais je ne suis pas certain du fonctionnement. Je ne me pose pas tellement à ce qu'il y ait une étude qui soit préparée ou une révision ou la création d'une politique, sauf que la proposition inclut le golfe d'Orval, qui est une corporation en soi, qui a fait l'objet d'un règlement dans les années 80-82, et puis qui est totalement... C'est apparenté à la ville, mais c'est pas la ville. Et puis, je pense pas que le but de cette résolution, de cette politique, devrait englober le golfe d'Orval, tout simplement. C'est mon amendement demandé. OK. Donc, ça devient un sous-amendement. OK? Donc, l'amendement était du conseiller Van Roetz. Ça devient un sous-amendement de l'amendement. OK. J'avais un amendement. Je pense que mon amendement a été quand même pour negate certains éléments. Donc, je ne crois pas que mon amendement proposé est conforme. Je pense que c'est indépendant l'amendement de M. Trudeau parce que je n'ai pas vraiment fait un amendement. J'ai commenté là-dessus. Est-ce que vous avez un amendement à faire à la proposition de M. Brault? Non? Je l'ai appuyé tel quel. Je me suis exprimé là-dessus, mais je n'ai pas un amendement à proposer en ce moment. OK. Donc, sur la table, on a la proposition de M. Trudeau, du conseiller Trudeau, à l'effet de se pencher sur la question des comités. Okay. Abstraction faite du Golfe, qui est une corporation à but non lucratif à part entière. C'est la proposition de sous-amendement. Donc, on prend un vote sur le sous-amendement? Mais avant de prendre le vote, est-ce qu'on peut en discuter de Oui. la proposition de M. Trudeau? M. Trudeau, je respecte beaucoup cela. Moi, ce que je comprends, c'est que le Golfe d'Orval et le Fonds d'aide sont des organismes à but non lucratif créés par le conseil de ville d'Orval. Donc, nous avons créé ces organismes-là et nous donnons de l'argent des citoyens et des gros montants au Golfe d'Orval, etc. Mais ce que j'ai pas dit que j'étais contre, mais je veux juste que ça soit transparent. Donc, c'est pour ça que je veux l'inclure dans les comités, pour savoir comment se font les personnes qui sont nommées sur ce comité. Et quel est le principe? Parce que dans la société, il y a un principe de reddition de comptes. Et ça semble très compliqué d'avoir les minutes et tout ce qui est finance, etc., de ces organismes-là. Donc, c'est pour ça que je propose que le bureau du greffe se penche sur la création d'un règlement ou d'une politique pour la création des organismes, des redditions de comptes et du fonctionnement de la régie interne. C'est juste une question de transparence. Peut-être juste une précision pour éclairer les membres du conseil. Donc, la corporation du Golfe d'Orval, c'est un conseil d'administration qui la compose. Donc, ce n'est pas un comité comme tel. Vous demandez au point 9.1 des clarifications sur la création et la procédure de fonctionnement des comités. La corporation du Golfe d'Orval, c'est une...
c'était pas le point qui avait été ajouté à l'ordre du jour, mais ça pourra faire l'objet d'un autre point pour les corporations. Parce que la proposition qu'on a sur la table, c'est pour les comités. Monsieur Bras, est-ce que c'est possible d'ouvrir votre micro pour la retransmission? Oui, pardon, mais moi j'ai toujours proposé tout ce qui est pas seulement comité, commission, table de concertation, tout ce que le conseil nomme comme objectif. Et aussi, c'était la base de mon argumentation ce soir, les organismes à but non lucratif de Dorval que nous, le conseil, faisons affaire avec. Avant de passer au vote, on va passer au vote. Mais juste clarifier quelque chose, Mme Bilodeau. Le golf faisait une coopération indépendante avec un conseil d'administration. Donc, M. Brault est sur ce conseil. Est-ce que le conseil de ville peut passer un règlement sur une autre coopération de la ville de Dorval? Non, c'est ça. La Corporation du Golfe d'Orval a ses propres règlements de fonctionnement. Puis la ville de Dorval, la cité de Dorval a une entente en vertu de laquelle elle a confié la gestion du Golfe d'Orval au conseil d'administration à la Corporation du Golfe d'Orval. Donc, c'est une situation différente, mais le greffe peut éclairer les membres du conseil sur les corporations aussi. Mais est-ce que vous amendez votre proposition principale pour ajouter les corporations? Quelle est la différence avec le fonds d'aide? Le fonds d'aide est également une corporation à but non lucratif il y a une entente de partenariat entre la cité de Dorval et le fonds d'aide. Le fonds d'aide est composé d'un conseil d'administration aussi. Donc, on parle d'un conseil d'administration et d'un comité d'étude des demandes. Ce sont deux entités, deux groupes. C'est des personnes morales que les organismes à but non lucratif. Ce sont des personnes morales à part entière en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies. Mais il y a toujours un processus de reddition de comptes lorsqu'on parle d'argent du public, des citoyens. Lorsqu'on donne l'argent des citoyens à un organisme, bien, il faut avoir un processus de reddition de comptes. En fait, la reddition de comptes se fait avec leur bilan. Chacun des organismes doit faire son bilan en fin d'année. Donc, la reddition de comptes se retrouve là. Pour ce qui est de... Et il faut que ça soit public au conseil de ville? Bien, chaque fois que la ville donne de l'argent, il y a une résolution qui est adoptée ici par les membres du conseil. Donc, il y a la reddition de compte à la fin dans le bilan annuel de l'entreprise ou de l'OBNL et il y a la résolution pour octroyer un don, un montant d'argent XYZ à un OBNL de la ville ou une parapublique. Mais c'est pour ça que je demande également une politique pour les dons et les commandites que nous donnons à des organismes. Lorsqu'on donne à des organismes, il faut qu'il y ait une reddition de compte pour qu'on ouvre les livres, que ce soit public, qu'on donne ça à un organisme qui en a vraiment besoin. Donc, je ne doute pas que les organismes à but non lucratif en ont besoin, mais il faut que la population en soit informée. On ne peut pas donner de l'argent sans que le public soit au courant. Il y a une politique qui est en cours de rédaction, comme vous l'avez mentionné, mais le public est au courant puisqu'une résolution est adoptée par le conseil chaque fois qu'on donne de l'argent. Il n'y a aucun fonctionnaire qui est habilité à écrire un chèque sans qu'il y ait une résolution du conseil. Oui, ça, je sais bien ça, mais il faut aussi qu'on ouvre les livres à tout le monde et qu'on sache comment fonctionne l'organisme. Ça, d'après moi, ça, c'est la base de la démocratie. Est-ce qu'à ce point-ci, les membres du conseil ont d'autres questions? Sinon, si oui, c'est le temps. Sinon, on va passer à un vote. On parle encore de l'amendement de M. Trudeau? Exact. M. Trudeau a demandé qu'on exclue le golfe d'Orval, mais en fin de compte, c'est possible que ça n'applique pas au fonds d'aide aussi. Bien, je voudrais juste rappeler au conseil que le conseil ne peut pas décider pour un autre organisme. Donc, que ce soit
le fonds d'aide, que ce soit n'importe quel autre OBNL, je ne veux pas en oublier, je ne veux pas en nommer parce que je ne veux pas en oublier, mais le conseil ne peut pas prendre la responsabilité d'un autre organisme. Donc, à ce point-ci, on doit, je pense qu'on est au point de prendre un vote. Est-ce que tout le monde est d'accord de prendre ce vote? Le vote, il faudrait préciser. Est-ce qu'on peut répéter le vote est sur quoi exactement maintenant? Votre proposition. Ou l'amendement de M. Trudeau? Excluant le golf, les OBNL, le golf d'Orval et le fonds d'aide. Le vote est sur l'amendement de M. Trudeau. C'est ça que je comprends. Non, c'est plus que l'amendement de M. Trudeau. C'est l'exclusion du golf d'Orval, c'est l'exclusion du fonds d'aide et tout autre OBNL de la ville. Le conseiller Van Roret, si j'ai une bonne compréhension, a appuyé la proposition principale, donc celle du conseiller Brault. C'est sur celle-ci qu'on doit voter en premier. Donc, on est préparé pour prendre un vote? Est-ce qu'il y a un appuyeur? Juste une précision. Oui, excuse. Disons que ma proposition n'est pas retenue. Après ça, il y a un amendement. Est-ce que là, il y a une discussion sur l'amendement et un vote sur l'amendement? Oui. OK. Donc, on doit voter sur la proposition de M. Brault. Correct, Mme la greffière? Oui. OK. Un vote, s'il vous plaît. Qui est pour? Qui est contre? Est-ce que je peux préciser ma vote? Oui. Okay. Je suis contre la motion actuelle, mais M. Brault, soit ce soir, soit dans le futur, je suis ouvert à préparer un texte qui est peut-être plus inclusif, plus ouvert. Je l'ai actuellement préparé, mais je ne pense pas que je peux l'ajouter ou proposer. Donc, juste pour clarifier, je suis en faveur de le principe, mais pas ce qu'on vote sur lequel. C'est un excellent début. Je partage l'opinion de M. Van Roret aussi. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, je vote contre. En fait, pour résumer, le vote est négatif, mais je comprends que les élus vont vouloir reparler ensemble de cette proposition-là ou d'une proposition différente. Et je laisserai les élus en caucus discuter de ce point. On vous reviendra publiquement avec une résolution où les élus seront habiles à voter. Là, il y a un vote contre sur la proposition principale. Non, on peut voter sur... Je répète que je vous demanderai d'ouvrir vos micros. C'est pas une discussion à la fois. Ouvrez vos micros pour la télédiffusion, s'il vous plaît. Mais je demande le vote sur l'amendement, la proposition d'amendement de M. Trudeau. Donc, si on se souvient, c'est le retrait du golfe d'Orval dans la proposition. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à prendre un vote? Qui est pour? Qui est contre? Est-ce que je peux comprendre le vote à ce point-ci, là? Ils sont contre l'amendement? De M. Trudeau. Alors, Mais, vous ne voulez pas qu'on retire le golf et les OSBL? À ce point-ci... Alors, c'est pour ça que ma question tantôt à Mme la greffière, étant donné que la proposition de M. Brault avait été défaite, je ne croyais pas nécessaire que l'amendement proposé soit mis au vote. Selon moi, c'est comme ça que ça devait être fait. Dans ce cas-là, Mme Greffière, on est où? Est-ce que la proposition 9.1 tombe? Je suis en train de vérifier les dispositions. À l'article 29, c'est mentionné qu'une proposition principale peut faire l'objet d'un amendement. Une proposition d'amendement peut faire l'objet d'un sous-amendement. Ensuite, proposition d'amendement doit avoir pour effet de modifier la teneur de la proposition principale. C'était votre but.
Oui, mais... Elle ne doit pas constituer une négation de l'amendement ni une répétition de la proposition principale. Écoutez, c'est... Correct, on va le laisser comme ça, mais on en rediscutera. Donc, si je comprends bien, Mme la greffière, le 1.9 tombe de l'agenda. On va suivre point 9.1. On fait le suivi au point 9.2, divulgation de rapports de consultation publique avant les assemblées du 24 et du 26 avril. Allez-y, M. Beau. Merci. Celle-là, je vais la faire en français. Considérant que les municipalités qui font une consultation auprès de ses citoyens ont intérêt à suivre les 8 règles de l'art, traduisant un ensemble de principes destinés à encadrer le processus de participation publique pour assurer la rigueur et l'intégrité selon l'Institut du Nouveau Monde, qui est l'organisme réputé non partisan dont la mission est d'accroître la participation citoyenne et la vie démocratique. Considérant qu'il faut une adéquation entre les objectifs, soit on veut inclure les citoyens dans les changements au plan d'urbanisme durable et dans les choix des outils d'urbanisme, que ce soit le plan particulier d'urbanisme ou un PPC-moi, et le mécanisme de participation lors des consultations, donc de partager le rapport de la firme BC2 qui a été payé par les citoyens et afin que les citoyens puissent enfin poser des questions et proposer des solutions et partager leurs inquiétudes. Indépendance. Considérant qu'un exercice de participation publique doit être piloté par une instance crédible et indépendante, l'instance, soit la Cité de Dorval, doit respecter des règles d'éthique connues de tous lors des consultations, soit de rendre disponible l'information aux citoyens. Qualité et accessibilité de l'information. Considérant que l'information fournie aux participants d'un exercice de participation publique doit être partagée. Objectif. Puis là, on parle du rapport, du sondage et des sessions d'idéation. Elle doit aussi être gratuite et facilement accessible. Idéalement, des résumés doivent être disponibles. Accès au processus et diversité de participation. Considérant que toute personne intéressée susceptible d'être touchée par le résultat d'une démarche doit avoir un accès équitable à l'information, la participation des minorités, des groupes vulnérables doit être encouragée, de même que la diversité de tous les points de vue. Communication. Considérant que le public doit être convoqué, informé dans les délais raisonnables par des moyens susceptibles de l'atteindre et de l'interpeller, les participants doivent recevoir toute l'information pertinente à la compréhension du processus. Clarté de modalités de participation. Considérant que les modalités de participation doivent être adaptées au public et au contexte. Elles doivent être claires, connues dès l'annonce de la démarche. La démarche a changé depuis le début. Ces règles doivent partager la documentation disponible, les modalités d'expression, que ce soit le droit de parole, les fiches de commentaires, les dépôts, les auditions de mémoire, prises en compte de la participation du public dans la décision, considérant qu'il est impératif de gérer les attentes des citoyens en précisant d'emblée le degré d'engagement et d'influence qu'ils sont appelés à exercer sur la prise de décision finale. Les participants doivent savoir ce que l'on attend d'eux, de quelle manière le résultat de leur participation sera pris en compte par les décideurs et quels sont les moyens de reddition de comptes prévus. Transparence et suivi, c'est mon dernier, considérant que l'instance, donc la Cité de Dorval, qui fait participer, doit préciser dans quel délai, sous quelle forme et par quels moyens les résultats de participation du public seront communiqués et de quelle manière il y aura un suivi qui sera assuré. Donc, par conséquent, je, Pascal Brault, conseiller de Dorval, propose de donner l'information qui est le rapport, ici, de consultation de la firme de BC2 à nos citoyens et de faire confiance à nos citoyens qui vont l'utiliser de façon adéquate et afin qu'ils soient habiles à participer lors de la soirée de participation du 24 et 25 avril et que le citoyen soit enfin partie prenante du processus de consultation. Donc, en gros, je propose de partager le plus tôt possible afin que nos citoyens puissent poser des questions éclairées
lors des soirées du 24 et du 25 avril. Merci, M. Brault. À ce point-ci, je vais demander si quelqu'un veut appuyer Je vais envoyer la ça, proposition de M. Je vais envoyer la Monsieur- proposition à Chantal Bilodeau. On va, pendant que ça se fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait supporter la proposition de M. Brault? Je Est-ce demande- qu'on attend que la résolution soit arrivée à tous les conseillers? À ce point-ci, on a seulement besoin de quelqu'un de supporter votre proposition. Mais on va attendre. Envoyé? OK. Je vais vous donner une minute, le temps de lire, et je vais demander pour un appuyeur. Si on n'a pas d'appuyeur, le 9.2 va aussi tomber. Je précise que je suis ouvert au débat, aux questions et aux amendements, car c'est ici que ça se passe au Conseil de ville, faire des amendements, des propositions et des débats. Juste un point de clarification, si possible. M. Brault, dans ce que vous avez annoncé, vous avez précisé les dates des consultations ainsi que la date que vous aimeriez que ça soit diffusé. Tandis que ce qu'on a reçu, il n'y a aucune mention de date. Donc, ça dit tout simplement que vous proposez que le rapport soit diffusé aux citoyens. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai peut-être manqué le premier paragraphe où j'indiquais que le rapport doit être déposé le plus tôt possible pour les consultations du 24 et 25, à moins que je me trompe, mais vous n'avez pas reçu ce paragraphe-là? M. Brault, j'aimerais juste peut-être corriger un mot, là, où on utilise le mot consultation. Les consultations sont terminées. Hein? On a eu un sondage électronique et on a eu 3 sessions de travail avec les résidents de Dorval. Et donc, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, le 24 et le 25? Le 23 et le 25. 24 et 25, c'est une présentation du document que tu avais dans tes mains. Qui est confidentiel, by the way. Et je ne l'ai pas partagé, je voudrais le partager. Mais pour ma part, une consultation de la population, c'est de les écouter et ils peuvent prendre le micro afin qu'on les écoute. Nous avons fait un sondage avec des questions fermées et non des questions ouvertes. Et nous avons fait une session d'idéation qui a été répétée à 2 autres reprises. Donc, moi, pour le terme consultation, je n'ai pas vu de consultation où les gens ont pu s'exprimer librement et avoir des questions ouvertes et non des questions fermées lors du sondage. Merci. Pour la clarification, est-ce que on est rendu au point, est-ce que quelqu'un aimerait appuyer la résolution de M. Brault? Vu que ce qu'on a reçu ne spécifie pas les dates et je suis en faveur de partager ce document avec les citoyens à un moment donné, je vais seconder. Je vais rajouter, là, il y a eu une erreur dans l'envoi. C'est de partager immédiatement avant la session, parce que toute la résolution porte sur
le fait que les citoyens doivent prendre acte avant de poser des questions lors du 24-25. Sans ça, ça ne sert à rien. Donc, si je comprends bien, on a eu un appui et donc, à un point, on faut pas... Pardon? On peut voter sur la résolution de M. Brault. Est-ce que... Juste peut-être, M. Beau, est-ce que les dates sont indiquées dans votre proposition? Moi, je ne les ai pas devant moi, là. Non, c'est ça. Je Quand sais. j'ai fait le copier-coller, là, j'ai marqué résolution de rendre public le rapport de consultation de la firme Donc. BC2. Est-ce que vous voulez que je vous redonne les dates? Ce que j'ai devant moi, c'est que je propose de donner l'information, soit le rapport de consultation de la firme BC2 à nos citoyens, de faire confiance à nos citoyens qu'ils vont utiliser l'information afin de participer, que le citoyen soit partie prenante du processus de consultation. Ça, c'est ce que j'ai devant moi. Ben, il manque un paragraphe avec les dates, là, résolution, qui dit de partager immédiatement pour que les citoyens puissent prendre acte du rapport de consultation, analyse et stratégie réglementaire du 29 mars 2023 avant les consultations du 24 et 25 avril. J'aimerais juste qu'il y a eu un document qui a été transmis. Le conseil doit voter sur ce document-là. S'il y a une contre-proposition, ça sera à faire après. Il faut faire prendre un à la fois, là. Est-ce que vous amendez votre proposition principale? Ah oui, OK. Ben, je vais l'amender et ajouter les dates que le rapport soit diffusé immédiatement et en vue des consultations du 24 et du 25 mars. OK. Donc, corriger ou ajouter à ce point-ci, la proposition de M. Brault est pour diffuser la résolution immédiatement. Donc, on va passer à un vote qui est pour la proposition de M. Brault, qui est contre la proposition de M. Brault. Bon. Le point 9.2 tombe. On va passer à 9.3. Remerciements aux employés de la Cité pour le travail accompli durant le verglas et les pannes de courant. Monsieur le maire, est-ce que je peux demander, pour les fins de l'enregistrement, le vote, chacun devrait se prononcer verbalement, s'il vous plaît? Okay. District 6, contre. District 5, contre. District 4, contre. District 3, contre. District 2, Pascal Brault, je suis pour la divulgation des documents et d'informations afin que les résidents puissent avoir l'information pour la session du 24-25 avril. District 1, contre, tel que suivi. Parfait. On va passer au point 9.3, remerciements aux employés de la Cité pour le travail accompli durant le verglas et les pannes de courant. Je crois que, M. Leroux, vous avez quelque chose? Je vais essayer de le faire en dégo. Attendu que lors de la semaine passée, il y a eu une crise du verglas qui a causé beaucoup de dommages aux citoyens de Dorval et aux infrastructures. Compte tenu que nos employés se sont dévoués avec acharnement pour rendre des services à nos citoyens et rétablir le courant le plus rapidement possible, je souhaite, Monsieur le maire, qu'on remercie grandement tous les employés de la ville pour leur travail dévoué lors de cette crise. Parfait, merci. Est-ce qu'on vous avez... Un appuyeur. Avant qu'on envoie un appui, est-ce que vous... J'ai rien écrit, mais je peux envoyer à Mme... OK. En fait, c'est une motion de remerciement qui ne nécessite pas nécessairement un vote. Là. C'est une motion de remerciement. Les autres membres du conseil peuvent, s'ils veulent, appuyer, tout simplement. OK. Oui, certainement appuyé. Puis j'aimerais dire que M. Rouleau, Mme Bilodeau,
Monsieur le maire et tous les conseillers étaient présents sur le terrain, même si peut-être chez eux, il manquait de courant aussi. On l'apprécie énormément. Merci. J'appuie aussi. Donc, j'appuie le bon travail. Très fier d'habiter à Dorval, une communauté très dévouée à ses citoyens, les employés. Bravo à tout le monde. J'appuie. C'est une communauté tissée, serrée, comme on dit. J'appuie et comme tout le monde a dit, je félicite nos employés pour une très bonne ouvrage qu'ils ont fait. I would simply add that I would like to thank the Director General for the incredible work that he did. He's new to our city. He didn't have une salle d'urgence et sous construction. Et quand même, on a dans des heures, dans des petites heures, on a mis en place un système où on était capable de gérer tous nos départements. I'd like to say that we had our first warming center open the very first day, the Thursday, and we were serving coffee and cookies first thing in the morning. And I applaud the quick reaction time. I also applaud the services that we provided to the city, warming centers, late at night, into the weekend, Monday and Tuesday. I know that many of you were in the field as well, speaking and meeting with residents. That is something that is incredible. So, yes, our employees did a great job, but I'm also proud of the council members as well for their efforts. So, could I say one more thing that I saw? An act of kindness, certainly. I also thank the citizens towards each other because we saw, extension cords from one side of the street to the other, right down the streets. And people were so kind, even to the warming centers. Citizens came with bags of apples for the other citizens. I mean, it was very touching. So thank you to all of you as well. And we'll let Monsieur Rouleau make the last statement of the night. Moi, je veux remercier. Moi, je suis nouveau ici, comme le maire l'a mentionné, puis c'est dans ces moments-là qu'on voit l'équipe, la force de l'équipe. Je voudrais souligner le travail de nos agents de sécurité aussi, qui ont été en grand nombre pour protéger les propriétés pendant la nuit, quand il faisait très noir. Les cols bleus qui ont travaillé d'arrache-pied, qui continuent. On pense que le verglas, c'est fini. Mais toute la semaine, ces gars-là et ces filles-là ont fait du temps supplémentaire pour ramasser le plus possible. Évidemment, tous les cadres, les cols blancs, qui m'ont supporté là-dedans. Sans eux autres, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. Évidemment, les membres du conseil qui nous ont donné leur appui chaque fois qu'on en avait besoin. Et je soulignerais aussi la patience des citoyens. J'ai été étonné, ça fait 33 ans que je suis dans le monde municipal. J'ai jamais vu une ville recevoir autant de félicitations de ses citoyens. Donc, je remercie les citoyens aussi de nous avoir aidés. Bon. Levez. Propose la fermeture. Levez de la séance. J'appuie. Proposeur? Oh, moi, je l'avais proposé il y a 2 minutes déjà. Merci tout le monde pour votre patience. Bonne soirée. Et bonne soirée à tous, toutes et tous.